হ্যালো এভরিওয়ান, আজকের ভিডিওতে আমি 2007 থেকে 2022 তে অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্সের যে কোশ্চেন পেপারগুলো ছিল সেগুলোকে আমরা সলভ করব। এই ভিডিওটা আমি আগে রেকর্ড করে রেখেছিলাম, তাই জন্য এই ভিডিওতে প্রথমে যে পার্টটা আছে সেটা ইংলিশে আছে, আর অসিলেটর আর মাল্টিমিটারের যে পার্টটা আছে সেটা বাংলাতে আছে। এই ভিডিওটাতে আমাদের 2007 থেকে 2022 এর প্রত্যেকটা কোশ্চেন সলভ করা আছে। কোন কোন টপিক থেকে? নেটওয়ার্ক থিওরি, জেনার ডায়োড, ডায়োড, ট্রানজিস্টর, অপ অ্যাম্প, মাল্টিভাইব্রেটর, অসিলেটর। তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে আমি অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্সের প্রত্যেকটা টপিকই কভার করেছি এই ভিডিওটাতে। এই ভিডিওটা যদি তোমরা কমপ্লিট করতে পারো, অ্যারাউন্ড 4 আওয়ার্সের আছে ভিডিওটা, তাহলে তোমরা আশা করছি সিইউতে 50 নম্বরের কোশ্চেন অ্যান্সার করে আসতে পারবে। আমি কাল বা পরশুর মধ্যে আরেকটা ভিডিও দিব যেখানে আমি 2023 তে যে কোশ্চেনটা এসেছিল সিইউর, সেই কোশ্চেনটাকে আমি পরপর করে সলভ করব। তাহলে আমরা শুরু করছি নেটওয়ার্ক থিওরি। Here, the first question is state and explain Thevenin's theorem. Okay, I already have one video particularly dedicated to this topic. Okay, what is Thevenin's theorem? Thevenin's theorem states that any linear bilateral network, this is a linear and bilateral network, can be converted to a voltage source and a series resistance are equivalent. Okay, so this is Thevenin's theorem. And the next one is the state and explain the Norton's theorem. So what is Norton's theorem? Norton's theorem also the same as the Thevenin's theorem. Norton's theorem states that any linear bilateral network can be converted to a circuit with a current source parallel with a resistance. This will be Norton's theorem. Okay, and I already have the dedicated video on this topic. Please check those videos. So now we need to solve this circuit and calculate the load current IL with using the Norton's theorem. Okay, so we already know that in the Norton's theorem we can redraw the circuit to this one, the simplified one, with a short circuit current ISC and a parallel resistance Rn and the parallel the load resistance. Okay, now we already have the value of load resistance 8 ohm. Okay, we need to calculate ISC and Rn. So step 1 will be calculate ISC. To calculate the short circuit current, we need to replace the load resistance by the short circuit. Okay, so redraw the circuit. 2 ohm, 20 volt, 10 amps current, 2 ohm resistance and 1 ohm, and this will be shorted. This is shorted. Okay, and we need to calculate this current ISC. So what do we need to do? Very simple, just apply KCL at this point. Okay, assume that the voltage at this point is V. Okay, and that voltage is higher than the all over other voltage in this circuit. Okay, why? As if we do so, then all the current will be outgoing from this node. So let's apply KCL at point A. We can write down V minus 20 by 2 plus V minus 0 by 2 plus V minus 0 by 1 minus 10 amps equal to 0. Why minus 10? As this 10 amp is the current source and the direction is inward. Okay, if we solve this equation, then we will get V equal to 10 volt. Okay, here the voltage is 10 volt. That means this current ISC will be how much? ISC will be 10 divided by 1 ohm equal to 10 ampere. So we already got the value of ISC is 10 ampere. Okay, now we need to calculate the Norton resistance or equivalent resistance. Okay, first step is the remove the load resistance. Okay, and replace the source by its internal resistance. In this case we have one voltage source, one current source. Voltage source internal resistance is how much? Our voltage source is 0 and our current source is how much? Is infinite. So let's redraw this circuit. Short circuit voltage source, open circuit current source, resistance 2 ohm, this is 2 ohm, and remove the load resistance, and we need to see the resistance from here, or we can say that just
connect a ohm meter as I show in my simulation video. Okay, this is Rn. Here you can see if a current is flow from this direction, then this current will appear here, and from this point it will divide it this branch and this branch, right? That means this 2 ohm branch and this 2 ohm branch is in parallel, and both combination is in series with the 1 ohm. Okay, so we can write down Rn equal to 1 plus 2 parallel 2, that is equal to 2 ohm. So we already got the value of Rn is 2 ohm. So we can write down is 2 ohm. Now what we need to do? We need to calculate the load current IL. If we apply current division rule, then we can write down load current IL is the opposite resistance 2 ohm divided by total resistance 8 plus 2 multiplied by 10. That means 2 ampere. Okay. Now we already have the answer is 2 ampere. But how do you know that this answer is correct? Right? Just apply the KCL, as KCL is the simplest network theorem to verify any solution. Okay. So let's apply KCL this point. Okay. And if we get this value of IL here is 2 ampere, then it's verified, right? So let's apply KCL at this point. We can write down V minus 20 by 2 plus V minus 0 by 2 plus V minus 0 by 9 minus 10 equal to 0. Okay. If we solve this equation, we will get V equal to how much? V equal to 18 volt. Okay. As V equal to 18 volt, what will be the value of IL? IL will be 18, here 1 ohm and 8 ohm is in series. So 9, that means equal to 2 ampere. Now you can see with the KCL we also got the 2 ampere, with the Norton we also got the 2 ampere, right? So that means your answer is the correct one, right? And here you can see that the KCL is only 2 line solution. So that's why I always told you apply KCL for any network theorem problem. If they didn't mention any other network theorem, here they mentioned Norton's theorem. That's why we need to use Norton's theorem to get the current. Okay. So let's go to the next problem. Now they told us here, determine Thevenin equivalent circuit between A and B. That means they just told here that this is the load resistance. Okay. So what we need to do? We need to redraw the or convert this circuit to the Thevenin equivalent circuit. How it looks like? A voltage source, we call it VTH. A series resistance, we call it RTH. Okay. And a load resistance is RL. Now they already told here load resistance is 10 ohm, and we need to find out VTH and RTH. Okay. Step 1, calculation of VTH. Very simple. What we need to do? Remove the load resistance and calculate the voltage at terminal A and B. So let's redraw the circuit. 5 volt, 20 ohm, 1 ampere, 20, 10, 20, 5 ohm, and this is open. And we need to calculate voltage VTH in these 2 terminals. What we need to do? Just apply KCL. Okay. If we apply KCL, then we will easily find out the voltage VTH. Where we apply KCL? In this point. This point is point A, and we assume the voltage at this point is V. Okay. So if we apply KCL at point A, we can write down V minus 5 by 20 plus V minus 0 by 20 plus V minus 0 by 30 minus 1 equal to 0. Okay. Here you can see I assume these 2 resistance is in series. Why? As you can see here, this terminal is open, right? That means here the resistance is infinite. As the resistance is infinite, there will be no current flow through the 5 ohm resistance. That means the current coming from this node will go to the 10 ohm resistance, and all of the current flow through the 20 ohm resistance. That means this 10 ohm and this 20 ohm is in series. That's why I write down is 30. Okay. So let's solve this equation and get the value of V. We can write down 3V minus
15 plus 3V plus 2V minus 60 equal to 0. That means V will be 75 divided by 8. Okay. Here V is 75 divided by 8. That means what will be the value of the current in this branch? That will be I equal to 75 divided by 18 divided by resistance is 30. That means 75 divided by 240. Okay. So this is the value of current flows through the 20 ohm resistance. Okay. We need to calculate the value of VTH. The value of VTH will be, as you can see, VTH and this one and the 20 ohm is in parallel, as there is no current flow through the 5 ohm resistance. So we can assume that here is the short. That means the voltage VTH is nothing but the voltage across this 20 ohm resistance, right? So we can write down VTH equal to 75 divided by 240 multiplied by 20. Okay, so this will cut, this is 12. Then we can write down VTH will be 6.25 volt. Okay, so we already have the data of VTH and this will be 6.25 volt. Now we need to calculate the value of RTH. This is steps 2. We need to replace the source by its internal resistance. So let's redraw the circuit. 20 ohm. This will be current source, that means open. 20 ohm. 10 ohm. 20 ohm. And here is the 5 ohm. And here, from here we need to see the resistance RTH, right? I already told you how to calculate this kind of resistance. Let's assume a current is flow from this direction, okay, and it's coming to the this one. Then this current will divide in two directions. One will be this side, another will be this side, okay. Then this current will be divided this side and this side. That means this 20 ohm resistance and this 20 ohm resistance is in parallel, okay. So just calculate these two first. We can write down that these two will be how much? 20 parallel 20. Then it will be how much? It will be 10, right? And this 10 ohm is series with this one. So we can redraw this circuit like this. 10 ohm and just draw the rest of the circuit. I just make step by step such that you can understand. In exam, you don't need to do like this. Right? Now you can see this 10 ohm and this 10 ohm is in series. That means again it will create 20 ohm, and this 20 ohm is parallel with this whole combination is parallel with this 20 ohm, and this whole combination is series with this one, right? So we can write down RL will be 10 plus 10. This combination is parallel with this 20 ohm resistance, and this whole combination is series with 5 ohm resistance, right? That means we can write down 10 plus 5 is equal to 15 ohm. Okay, so we already have the value of RTH, or sorry, this will be RTH, not RL. Value of RTH is 15 ohm and the value of load resistance is 10 ohm, right? So here is 15 ohm. Okay, so if we redraw the circuit, go to the next page. If we redraw this circuit, then we can write down VTH how much? 6.25 volt. RTH how much? RTH is 15 ohm and load resistance is how much? Is 10 ohm. So we can write down IL, load current will be how much? Load current will be 6.25 divided by 25. That means 0.25 ampere. Okay, so this is the answer. Now let's go to the next problem. Here they ask, what is maximum power transfer theorem? Using this theorem, show that power transfer efficiency cannot exceed 50%. Just yesterday, I uploaded the video of maximum power transfer theorem. Okay, what is maximum power transfer theorem? Maximum power transfer theorem states that a circuit consists of VTH,
and RTH and the load resistance is RL, okay, the power delivered from source to load will be maximum when the RL equal to RTH. This is for DC, okay. For AC is different, okay. So for DC, the maximum power transfer theorem states that the maximum power will delivered from source to load when the load resistance is same as the source resistance or Thevenin equivalent resistance. Okay, this is maximum power transfer theorem. And here they told us that it is cannot exceed 50%, right? Let's assume R equal to RTH equal to RL. That means the current I will be VTH divided by 2R. Okay, so if we calculate the power, then we will get P source will be VTH voltage into current. This will be VTH square by 2R. Okay, if we calculate power at load, P load will be how much? The current I square VTH square into RL or R. That means R multiplied by VTH by 2R square. That means VTH square divided by 4R. Right? Now you can see the load P load is 50% of P source. Okay? That means when the maximum power is delivered from source to load, at that time, how much power we get is the 50%. Here you can see it's VTH square by 2R and the power we got in the load is VTH square by 4R. That means 50%. Okay. For the detailed video, please check out yesterday's video on the maximum power transfer theorem, where I proved the theorem in the simulation as well as in the theoretical or calculation. Okay. Let's go to the next problem. Here we have to solve a problem. It's coming in the CU 2019. Okay. This is a CU previous year question. Here they told us state superposition theorem for a network of electrical circuit. Right. I already explained this one. Using this theorem, find the potential drop across 5 kilo ohm resistance. That means we need to find out the potential drop across this one. Right. So what is the potential drop across 5 kilo ohm resistance? Will be I. If I consider this will be I, then I multiplied by 5 kilo ohm. This will be the voltage across the 5 kilo ohm resistance. So we need to calculate the current across the 5 kilo ohm resistance. Okay. Now you can see in this problem we have two source, two independent source. One is 18 volt voltage source and another is 6 milliampere current source. So what we need to do? First we need to consider one source at a time. Okay. So what we can do? Redraw the circuit by one voltage source. And this will be open circuit. Why this will be open circuit? As internal resistance Ri of a current source will be infinite. Okay, that's why I just make it open circuit. Now we need to calculate the current. Here I assume this one is I, right? Here I assume this will be I1. So what will be the value of I1? I1 will be 18 divided by 2 kilo ohm, 5 kilo ohm and 3 kilo ohm all is in series, right? In my Thevenin's theorem video, I already told you how to calculate the equivalent resistance, whether it is series or parallel, right? Here you can see these three resistance are in series. So we can write down 2 plus 3 plus 5, right? That means I1 will be 1.8 milliampere. Okay. So we already got the one current with the 18 volt voltage source, right? Now next go to the another voltage, that means only 6 milliampere. So step 2, 2 kilo ohm. So voltage source will be replaced by the short circuit. 6 milliampere, 5 kilo ohm and 2 kilo ohm and here 3 kilo ohm. Okay. So the direction of current will be this side, this side, this side and this side. Okay. So what do we need to do? We need to apply the current division rule, right?
So here I assume this current is I2. Okay, so I2 current will be applying current division rule in this particular node. Then we can write down the opposite resistance will be how much? 2 and 3 in the series, 5 kilo ohm. So 5 kilo ohm divided by what is the total resistance? Here 5 and here 5, that means 10 multiplied by 6. Okay, that means it will be 3 milliampere. Okay, so for the 6 milliampere voltage source, we got the current will be 3 milliampere, and for the 18 volt voltage source, we got the current will be 1.8 milliampere, right? So we can write down the total current I will be 1.8 plus 3 milliampere, that means 4.8 milliampere. Okay, now we already got the current. Just put the current in this equation. We can write down V5, that means the voltage across the 5 kilo ohm resistance will be 4.8 milliampere, that means 10 to the minus 3 into 5 kilo ohm. Okay, from here you can write down it will be 24 volt, right? Here you can see the answer is 24 volt. So the answer is matched. Okay, so it's very simple. Whenever you saw any superposition theorem problem, at that time what you need to do, just do the calculation with only one source at a time. Okay, and when you do the calculation at that time, replace the other source by its internal resistance and calculate the individual current or voltage, then just do the addition or subtraction. Here they say, using Thevenin's theorem, find the current through 12 ohm resistance. Okay, that means here the load resistance is this one. Okay, so we can redraw this circuit and write down this will be VTH, RTH, and load resistance will be 12 ohm. Okay, first we need to calculate VTH. How to calculate VTH? Remove the load resistance and calculate the voltage across it. So redraw this circuit is 5 volt. Okay, this is B, this is A. 24, 36, 24, 36. Okay, so we need to calculate VAB. This will be VTH. Okay, what do we need to do? We need to calculate VAB, or we can write down VA minus VB, right? Just redraw this circuit and then we can write down the circuit looks like this will be 36, 24, 24, 36. This is 5 volt, point A, point B. Okay, this is 5 volt mean here we have 5 volt, here we have 0 volt, and here this branch and this branch is in parallel. That means 5 volt will apply here and also here, right? So we need to calculate VA. VA mean the voltage drop across this resistance. So we can write down VA will be 36 divided by 60 multiplied by 5. Okay, and what will be the value of VB? VB will be voltage across 24. That means 24 divided by 60 multiplied by 5. Okay, so VAB equal to, just common this one, then we can write down 5 multiplied by 36 by 60 minus 24 by 60. It will be how much? It will be 5 multiplied by 12 by 60. That will be 1 volt. Okay, so VAB equal to 1 volt. That means VAB equal to VTH equal to 1 volt. Okay, now we need to calculate RTH. For the RTH calculation, what we need to do? Replace the source by its internal resistance. That means short circuit. So just redraw this one. This is 24, 36, 36, 24. Okay, this is point A, this is point B. Okay, in this case maybe it will little bit difficult for you to calculate the resistance.
So what we need to do? We need to redraw the circuit. So first we need to start from point A. So we write down point A. From point A, I draw the line, and you can see from point A it's divided into two resistance. One is 24, and another is 36. That means 24, 36. Okay, and then you can see this 24 go to this point and this 34 go to this point, and eventually these 2 points are the same. So we can just short these 2 points. After that, you can see here it again divided in 36 and 24. 36 and 24. And then it joined at the B point. Right? Now we can see it's very easy to calculate RAB. Right? As here you can see 24 and 36 is in parallel, and 36 and 24 is in parallel. These two combination is in series. So we can write down RAB equal to 24 parallel 36 plus 36 parallel 24. Right? That means we can write down 2 multiplied by 24 parallel 36 equal to 2 multiplied by 24 into 36 divided by 60. It will be 30, and then 10, 12. We can write down, that means equal to 28.8 ohm. Okay. So now we already have the value of RTH and value of VTH. So we can write down that this VTH is 1 volt and this RTH is 28.8 ohm. Okay. So what will be the value of load current? Then IL will be 1 divided by 40.8. Answer will be 1 by 40.8 ampere. Okay. So let's go to the next problem. Calculate the voltage drop and power dissipated across RL in the circuit below using Thevenin's theorem. Find the value of RL for which power dissipated RL is maximum. Right? That means just the maximum power transfer theorem. You know, right? For the maximum power transfer theorem, that's that a circuit, the Thevenin equivalent circuit, VTH, RTH, right? And this is load resistance. And they say the maximum power will delivered from source to load when RTH equal to RL. Right? Here you can say using Thevenin's theorem. That means we need to calculate RTH, and then RTH will be equal to RL, and then we need to calculate the maximum power. Okay. So what do we need to do? First we need to calculate VTH. Here the load is RL, so we need to remove the load resistance. This is VTH. Okay. In this case, you don't need to apply any theorem or any case here. It's very simple, but you need to understand. Now you can see, just like in our last problem, here this is open, right? That means R equal to infinity at this branch, right? That means no current will flow from this circuit. So we can directly remove this particular part. Right? You understood? And then you can see here this is short and then a resistance. Okay? That means this path is 0. When current will come to this branch here, at that time current have two options. One is to flow from 0 ohm, flow from 100 ohm. What current will do? He will go with the low resistance path, that means 0 ohm. So no current will flow from the 100 ohm path. Or if I just apply current division rule, at that time you can see also I100 will be opposite resistance 0 divided by total 100 plus 0 multiplied by I, if this current is I and it is equal to 0. That means no current will flow from the 100 ohm. Right? So what we can do? We can remove this resistance also. Right? Now you can see it's a very simple circuit where the two resistance is in series. Right? This 5 volt will divide it in these two resistance. So we will get VTH will be 2.5 volt. Why? As this 2 is the same resistance. So voltage will be divided equally. Okay? Or if you want to calculate, then you can calculate VTH equal to 10 multiplied by I, where
I will be how much? I will be 5 divided by 20. Okay, it will be 2.5 volt. Very easy, but you need to understand the concept. Okay, so VTH is how much? VTH is 2.5 volt. Okay, now we need what we need to do? We need to calculate the RTH. For RTH, we need to open this load resistance and short this path, right? So redraw the circuit. 10. I already told you this is equivalent to short, as no current will flow from 100 ohm. So just short circuit. And you can see here this 20 and this 20 is in parallel, right? So what we can do? Just make it series 10 ohm resistance. Okay, and we need to calculate RTH from this one. Now it's very simple. This 10 ohm is in parallel, and this whole combination is in series with the 10 ohm. So we can write down RTH equal to 10 plus 10 parallel 10, that is equal to 15 ohm. Okay, so now you also have RTH is 15 ohm. So as per maximum power transfer theorem, the maximum power will flow from source to load when RL equal to RTH. That means RL will be 15 ohm. Okay, so we already got the value of RL, right? Now what we need to do? We need to calculate the value of voltage drop across RL, right? So here we have is 2.5 volt, and here you can see these two resistances same, right? So the voltage drop across the RL will be 1.25 volt. Okay, and what will be the maximum power? The maximum power P max will be VTH square divided by 4 RL. What is the value of VTH? 2.5 square divided by 4 into 15. That means 6.25 divided by 60 watt. Okay, so this is the answer. Let's go to the next problem. This is very easy. They just want to know the value of maximum power and the value of RL such that the maximum power is delivered from source to load. The maximum power will deliver when RL equal to RTH, right? How to calculate RTH? Just short the source, 3 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 1, and we need to check from here, right? Here we can see that these two resistance is in parallel, okay, and this whole combination is series with these 2 ohm and 1 ohm. We can write down RTH equal to 2 plus 3 parallel 3 plus 1. That means 2 plus 1.5 plus 1. That means 4.5 ohm. Okay, so we already get the value of RTH. Now we need to calculate the value of VTH. Also very simple, just same as the last problem. Here we need to calculate the voltage, right? Here you can see from here the current will flow from this direction, right? But at that time it will find out that this branch resistance is infinite. That means, and you know I equal to V by infinite equal to 0. That means no current will flow from this direction. Okay, so the current flow from source to this direction, and then all the current will flow from here and then goes to source to back. Okay, so that means we can just remove this two resistance. Okay, so the voltage VTH is nothing but the voltage across the 3 ohm resistance, and to be how much? The same, as these two resistance is same, so the voltage will be equally divided in these two resistance. So VTH will be 9 volt. Okay, now they need the maximum power, right? So what is the value of maximum power? The maximum power P max will be VTH square divided by 4 into RTH or RL. Here 81 divided by 4 into 4.5, that means 18 watt. So this will be the answer. Okay, so now let's go to the next problem. This is little bit difficult problem. Why? As you can see here, they provided the voltage source with the internal resistance of 1 ohm. That means practical voltage source. Here also is the same. Okay, so what we need to do? We need to redraw the circuit first.
So if we redraw the circuit will be looks like this one. That means a 1 ohm resistance will be in series with the voltage source of 10 volt. Okay, this is 5 ohm, 10 ohm, 1, 5 ohm, 10 volt. This is 5 ohm. Okay, so they told us that we need to calculate the Thevenin equivalent circuit and the Norton equivalent circuit, right? That means first we need to calculate the VTH and ISC, as RTH and RN is the same. Okay, so we need to calculate VTH and ISC. First, when we need to calculate VTH, at that time this point A and B will be open, and we need to calculate the voltage in this terminal, right? As you know, here the resistance is infinite as is open circuit, right? That means no current will flow from this branch. Okay, so what we can do, we can just remove this resistance. That means the voltage drop here, point A, this will be point B, as in this branch there is nothing, right? No resistance, short circuit. That means we can say this is point A, this is point B. Now we need to calculate the voltage. So apply KCL at point E. This is 10 volt, right? This 5 and 1 is in series. So we can write down this voltage is, we can write down is a VA. So VA minus 10 divided by 6, right? Now you can see here, this is 10 volt. That means in this point is 10 volt. Here is 0 volt. That means this point is 10 volt. Here is 0 volt, right? But we don't know the potential in this point, right? So we have to assume this potential is V. Okay, so we can write down plus VA minus V1 divided by 10 equal to 0, as there is no current flow in this branch, right? If we do the calculation, we will get 60 equal to 10 VA minus 100 plus 6 VA minus 6 V1 equal to 0. That means we can write down 16 VA minus 6 V1 equal to 100. This will be equation 1. Okay, now apply KCL at this point. Why? We have one equation, two variables, so we need to create another equation. If we apply KCL at this point, we can write down V minus VA divided by 10 plus V minus 0 divided by 5 plus V minus 10 divided by 1 equal to 0. Okay, from here we can write down 5V minus 5VA plus 10V plus 50V minus 500 equal to 0. Okay, from here we can write down 65V minus 5VA equal to 500. So this will be equation 2. If we solve equation 1 and equation 2, we will get VA will be 9.41 and V will be 8.42. Okay. So now you can get here this VA is 9.41 and VB is how much? VB is 0, right? So we can write down VAB equal to VA minus VB will be 9.41 volt. That means the Thevenin voltage will be 9.41 volt. Okay, so we can write down VTH will be 9.41, right? Now we need to calculate ISC or Norton equivalent current. So we need to do the same thing. Redraw the circuit first. Five ohm, 1 ohm, 10 volt, 10, 5, 1, 10 volt. Now we need to consider this 5 ohm. Why? As we need to short this path. We need to short this path. Okay, and the current flow from this one will be ISC. Okay, so what we need to do is exactly the same thing. We need to apply the KCL in this point
and this point, okay? Then we will get VA and V. Then we can write down ISC will be VA minus 0 divided by 5. That will be IC. Okay, so apply KCL at point 1. We can write down VA minus 10 divided by 6 plus VA minus V divided by 10 plus VA minus 0 divided by 5 equal to 0. Okay, solve this equation. We can write down this will be 60. That means 10 VA minus 100 plus 6 VA minus 6V plus 12 VA equal to 0. Okay, so we can write down 12, 6 and 10. That means 18 and 28 VA. 28 VA minus 6V will be equal to 100. This will be equation 1. Okay, and then we have to calculate the equation 2. Equation 2 will be the same. As here in this point you can see this branch will not affect, right, this equation data. So if we apply KCL at this point, the equation will be same as this equation. Okay, so we can write down the equation 2 will be 65V minus VA. 65V minus VA will be equal to 500. This will be equation 2. Okay, so if we solve this equation, we will get VA will be 5.31 volt. Okay, and V will be 8.1 volt. Okay, so we already got the value of VA. So if we apply this value of VA in this equation, then we will get 5.31 divided by 5. That means we will get the value of IC will be 1.06 ampere. Okay, the value of VTH is 9.41 and the value of ISC, that means Norton's current, is 1.06. Okay, now what we need to do, just calculate the R equivalent, that is equal to RTH equal to Rn. Okay, we draw this circuit. That means we need to replace the voltage source by its internal resistance, and here they already give us the internal resistance. So 5, here it will be 1 ohm, 10, 1 ohm, and then 5. Here we have 5. Now RAB equal to, just flow the current from this direction, that means 5 plus this whole thing is series with this 5. That's why I write down 5 plus in the bracket. Now you can see this current will divide it here, right? These two branch, and here 5 ohm and 1 ohm is in series. Okay, and this 10 ohm and this combination is in series. Okay, so we can write down in bracket 5 plus 1. This one we already considered. Now we need to consider this one. Okay, and this will be the parallel. That means parallel 10 is series with 1 and 5, right? 10 plus 1 and 5 is in the parallel. So it will be looks like this, right? That means 5 plus 6 parallel 10 plus 1 into 5 by 6. Okay, like this. So if we calculate this one, we will get 8.86 ohm. Okay, so we already got the value of RAB or RTH or RN. Okay, so we can redraw the circuit. For the Thevenin, we will have the circuit like this. This will be RL, this will be 8.86 ohm, right? And Thevenin equivalent voltage is how much? Thevenin equivalent voltage is 9.4. Okay, for the Norton, how it will looks like? Current source, the value of current source will be how much? It will be 1.06 ampere. Parallel with the resistance R in, it will be 8.86 parallel with the load resistance. Okay, so this will be the answer.
Now let's go to the next question. Use the Thevenin's theorem to calculate the current through the 6 ohm resistance. This problem is exactly same with the, I think, 2014 problem. 19 problem. You can see 2019 problem is exactly same, just the resistance and the voltage source data is different. Okay, so now I just do the calculation. I didn't explain that much. Okay, I think you will understand. What will be the value of VTH? Value of VTH will be VA minus VB. That means we can write down VA will be 18 by 30 multiplied by 10 minus VB will be 12 by 30 multiplied by 10. Okay, that means 10 multiplied by 6 by 30. It will be equal to 2 volt. Okay, so VTH is 2 volt. What will be the value of RTH? RTH will be 18 parallel 12 plus 18 parallel 12. Okay, so that means 18 into 12 by 30 multiplied by 2, that will be equal to 15, 4, 5, 72.5. Okay, that means equal to 14.4 ohm. Okay, so you already have the VTH and RTH, so we can write down the current I6 will be 2 divided by 14.4 plus 6. It will be 2 by 20.4 ampere. Okay, this is very easy. I just did the calculation. Why? As this question is exactly same with the 2019 question. If you have any problem with the question, just go to the 2019 problem and see how I solve that problem. Okay. Now let's go to the next one. Draw the Thevenin and Norton equivalent of the following circuit. Okay. So this question also is the same. We need to calculate VTH, RTH, ISC. Okay. So first calculate VTH. For the VTH calculation, we need to open the load resistance, right? 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm. Open the load resistance and this will be VTH, right? As I mentioned, from here there will be no current. Okay, no current will flow from 5 ohm resistance. Why? As here we have the open circuit, infinite. Okay, so we can remove this resistance. Now we can say the voltage across 3 ohm will be same as the VTH. Okay, so this is 5 volt. If we apply the voltage division rule, then we can write down VTH will be this resistance 3 divided by total resistance 5 multiplied by 5, that will equal to 3 volt. So we already got the value of VTH is 3 volt. Okay, now we need to calculate ISC. Okay, draw the circuit. For the ISC, what we need to do? We need to short the load terminal. Okay, that will be 5 volt, 2, 3, 5. Now we need to consider this 5 ohm resistance. Why? As the current will flow from this direction and go back to the source. Okay, what we need to do? Just apply KCL in this point. Okay, this is V. We can write down V minus 5 by 2 plus V minus 0 by 3 plus V minus 0 by 5 equal to 0. Mean we can write down here 30, 15V minus 75 plus 10V plus 6V equal to 0. From here we can write down 1631 V equal to 75. That means V will be 75 by 31. Okay. So what will be the value of ISC? ISC will be 75 divided by 31 divided by 5. That means 75 divided by 155. Okay. That much ampere. This will be the value of ISC. Okay. So now we need to calculate the value of RTH. So for the value of RTH, what we need to do? Replace the source by its internal resistance. That means short. 2 ohm, 3,
5. We need to calculate RTH. So what will be the value of RTH? RTH will be 5 plus 2 parallel 3. That means 5 plus 6 by 5. That means it will be around 31 by 5. Okay. So we already got the value of RTH, VTH and IC. Okay. So let's go to the next problem. Find the Norton equivalence of the adjoining circuit about the 5 ohm resistance and hence find out the current through it. So what we need to do? We need to calculate ISC and RN. Okay. So let's calculate ISC. For the ISC calculation, we need to short the load terminal. So 10 volt, 4 ohm, 4 ohm, 8 ohm, 10, and this will be short, right? Now you can see, as I already mentioned in the last questions, here you can see this is a short, right? That means the current is coming from this node to this node, okay? And it will wait here. Then you can see current have two choice, flow from 10 ohm, flow from 0 ohm. As per the current division rule, current will go through the low resistance path. That means no current will flow from the 10 ohm path. So we can just remove this 10 ohm resistance. I think you already understand, right? So we need to calculate ISC. How to calculate? The same KCL. This is V. We can write down V minus 10 by 4 plus V minus 0 by 4 plus V minus 0 by 8 equal to 0. Okay. From here we can write down 2V minus 20 plus 2V plus V equal to 0. That means 5V equal to 20, V equal to 4 volt. Okay. So V equal to 4 volt, that means ISC will be 4 by 8 equal to 0.5 ampere. Okay. So we already got the value of IC. Now calculate the RN. For the RN, we need to replace the source by its internal resistance. 4 ohm, 4 ohm, 8, 10, and this is open, right? Now we need to calculate RN or RTH. Here you can see this resistance and this resistance is in parallel. Why? As from here current is divided in these two particular branch. Okay, so we can write down that 4 parallel 4. Okay, this combination of resistance is series with the 8 ohm resistance, right? That means we can write down 8 plus. Now we can see this combination of resistance is parallel with 10 ohm. Why? If a current will come from this side, then this current will divide this path and this path. That means this resistance combination and this resistance is in parallel, right? That means parallel with the 10, parallel with this one. Okay. Or if I just write down from this way, Rn will be 10 parallel this combination, right? Now we need to calculate combination. Here 8 plus these two is in parallel. You can see the same. Okay, so we just calculate this one. What is the 4 parallel 4? 4 parallel 4 will be 2. That means 10 parallel 10. It will be 5 ohm. Okay, so we already get the value of 5 ohm is the Norton resistance, and the load current is IC is how much? 0.5. So if we just redraw the Thevenin Norton equivalent resistor, if we just draw the Norton equivalent circuit, then this will be 0.5 ampere. What is the value of RN is 5 ohm and load is 5 ohm, right? So if we apply the current diffusion rule, then we will get 0.25 ampere. Okay, so let's go to our last problem. So this is our last problem, is from 2017. Using Thevenin's theorem, find the current through the 2 kilo ohm resistance from this one. Okay, so just redraw the circuit. We need to calculate VTH, RTH and the load resistance RL. We need to calculate VTH and RTH. Okay, so first calculate RTH. Every time I calculate VTH, right? Now calculate RTH. Redraw the circuit. 3K, 3K,
6K, 6K. I think it's very easy for you, right? This 3 is in series, right? As the same current is flow from 3 kilo ohm and this 3 kilo ohm. That means these two resistors is in series. Okay? So we can write down that RTH equal to this 3 is in series. 3 plus 3, okay? Is parallel with this 6 kilo ohm resistance. Parallel 6K. Okay? And this whole combination is parallel with this 6 kilo ohm, right? Parallel 6K. We can write down 3 plus 3, 6. 6 parallel 60 means 3. And that parallel with the 6. That means equal to 2 kilo ohm. Okay? So now we already have the value of resistance RTH is 2 kilo ohm. We need to calculate the value of VTH. So for the value of VTH, what we need to do? We need to calculate the voltage VTH in these two terminals. Okay? Here you can see this 3K and this is 3K, right? Now, in this particular problem, if we apply KCL, then it will be little bit difficult. Why? Here you can see this is 10 volt, this is 0 volt, right? Now, you don't know the value of voltage, this terminal and this terminal. If we calculate this is VA, this is VB, then we can write down VTH will be VA minus VB. Then you will have two equations and you need to solve the two equations. That will be a little bit difficult. So what we need to do? Don't go with that way. We need to redraw the circuit like this. As you can see here, this 6K and this 6K is in parallel, right? Then this 6K and 6K will made combine a resistance and it will be 3 kilo ohm, right? So if we redraw the circuit, then we can write down 3K. This will be 3K as I combine this and this resistance. Okay, and here also 3K, and here we have 10 volt. Now you can see as this 6K and this 6K is in parallel, so voltage VTH is nothing but this 2-point potential. So here also the same. This is the VTH. Okay. Now you can see it's very simple. Is the voltage division rule. We can write down VTH equal to 3 divided by 3 plus 3 plus 3 multiplied by 10. That means we can write down 30 by 9. This will be VTH. Okay. So now we already have the VTH 30 by 9 and we already have the RTH is 2. That means 2 and this will be 30 by 9. So what will be the I? I will be 30 by 9 divided by 4 kilo ohm. That means 30 by 36 ampere. So we already solved the previous questions from the Calcutta University. Okay. So let's solve this problem. So in the question, they want to know the value of V. Okay. So let's do that one. You can see this, the problem is very simple and we need to know the value of V. So if we apply the KCL, then we can easily get the value, right? So just if we apply the KCL at point A, then we can write down V minus 7 divided by R plus V minus minus 3 divided by R plus V minus 5 divided by R equal to 0, right? But if we do this one, then this will be wrong. This will be wrong. Why? As here you need to consider the potential here is minus 3 volt. Okay, that means this node and this node is all of the node potential is how much? Is minus 3 volt. Okay, from this one, this current, when we calculate this current, V minus 7 by R, okay, that is okay. V minus of minus 3 by R for this one is also okay. Why? This potential is V, this potential is minus 3, right? So V, the potential difference will be V minus of minus 3, that means V plus 3, okay, divided by R, that is also okay. But for this one, if we write down V minus 5 by R, then it will be wrong.
Okay, the potential here is not 5 volt. Okay, so if we do this one, then the answer will be wrong. So what do you need to do? Let's see. This point potential is minus 3. This point potential is also minus 3 volt. So this point, this potential will be also minus 3 volt, right? Here you need to know the concept of voltage source. Okay, that's why I just want to share this video with you. This is voltage source, right? And we call it suppose 10 volt. And always we assume that this potential is 10 volt and this potential is 0 volt, right? In any circuit, whenever we got the question, directly we assume that this potential is 10, this potential is 0, right? As in that question, they didn't provide this potential or they didn't provide any ground, right? So at that time, we can assume anything. But the concept of voltage source is this one is VA, this one is VB, okay? And then VA minus VB is equal to 10 volt. This is correct always, okay? But this one, no, as we don't know the value of VB. In this problem, you can see here, they already provided VB is how much? Minus 3 volt. So that means in this potential is minus 3 volt. Okay. That means we already have the value of VB. Okay. So if we have the value of VB minus 3 volt, then what will be the value of VA? Let's calculate. VA minus of minus 3 equal to 5. Okay. That means the value of VA will be plus 2 volt. Okay, that means the potential drop in this point will be 2 volt. Okay, now you can see we already have the potential of all of the points. Okay, so let's apply KCL now. If we apply KCL, now we can write down V minus 7 divided by R plus V minus of minus 3 divided by R plus V minus 2 divided by R equal to 0. Why minus 2? As this potential is minus 3. Okay. If we solve this equation, we can write down V minus 7 plus V plus 3 plus V minus 2 equal to 0. Okay. From here we can write down 3V is equal to minus 6 equal to 0. That means V will be plus 2 volt. Okay. So if you have any question like this, then the answer will be how much? Answer will be 2 volt. Okay. Now I think you understand the concept of voltage source, right? Now, as I told you the concept of voltage source, at that time you can directly say, what if I redraw the circuit like this? This is 5 volt, okay? This potential is plus 7, this potential is minus 3, right? That means a voltage source where this is plus 7, this is minus 3 volt. That means effectively this is a 10 volt voltage source, right? So let's assume this is 10 volt. Okay. Then we can write down R, R and R. If we apply KCL, then suppose this point we assume the value is V. Then we can write down V minus 10 divided by R, as I assume here this potential is 0. Okay. So V minus 10 divided by R, then this point will be 10, this point will be 5, right? V minus 10 divided by R plus V minus 0 divided by R plus V minus 5 divided by R equal to 0. If we solve this one, then we will get V equal to 5. So here you can see question is exactly the same. Okay, I just change the reference voltage or the ground voltage, right? So the answer is different. Here in this case, the answer is plus 2 volt. Here in this case, the answer is plus 5 volt, right? So you think that maybe this is wrong or this is wrong, right? But no, the answer is exactly the same. Why? If you consider the potential drop across this resistance, then we can write down the potential is here how much? Plus 2 volt, right? Minus or minus 3 volt, that means 5 volt, right? So that means we can write down if this potential is V1,
then we can write down V1 equal to 2 minus of minus 3, that is equal to 5 volt. Here also you can see, if we say this is what V1, then we can write down V1 will be 5 minus 0 equal to 5 volt. Okay. So now you can understand the concept of ground. Okay. If in this question this is ground, that's why this is 5 volt. Right. Here they didn't provide the ground. Here they provided this is minus 3 volt. That's why all the voltages change. That means, what I want to say, the voltage we consider in any node, that is with respect to ground, we assume that this node is grounded or zero. That's how we can write down 5 volt, 10 volt, 15 volt. But that is not exactly 15 volt. That one is 10 volt or 15 volt is with respect to ground 0 volt. If we change the ground to plus 5 volt, plus 10 volt, then the above voltage will be different. Just what I show you here, this is a voltage source, this is suppose 15 volt, and this is the VB. Okay, this is the VA. If VB is 5 volt, then what will be VBA? Will be 20 volt. Okay. If VB is 0 volt, then VA will be 15 volt. If VB is minus 5 volt, then VA will be plus 10 volt. Okay. So every time this potential is totally dependent upon this potential. Okay. Ultimately, the potential difference is 15 volt. Whenever you saw any voltage source, at that time, just think like this. If this voltage source connected in these two nodes, then the potential difference between these two nodes is 15 volt. Okay, not this is 15 volt, this is 0 volt. That will be a generalized condition. Okay, I think you understand the concept of ground. Zener diode is a special type of diode, and you can see the symbol is like this. Okay, so Zener diode looks like this one. Okay, whereas normal diode looks like this. Okay, this side is P, this side is N, or you can say this is plus, this is minus. Okay, I think you already know that what is forward bias, what is reverse bias, right? I just show for the normal diode what is forward bias. If a diode connected with a voltage source like this way, where the P type connected with the positive and the N side is the connected with the negative, then we call this one is a forward bias. Okay, and if the diode is connected like this way, where the negative terminal of the voltage source connected with the P and the inside of the diode connected with the positive, then we can say this is the reverse bias. Okay, and we all know that the characteristics, VI characteristics will look like this one, right? Where this is the V, this is I, okay, and in the first coordinate, the barrier potential is 0.7 volt. After this one, the current will rise, okay? And in the third coordinate, in the reverse bias, after some times, it will go to the, after some time, it will go to the breakdown, okay? That means it will burn, or we can say this is the breakdown voltage. This is for the normal diode, okay? Zener diode is a special type of diode where the forward bias is exactly same with the normal diode. Okay, but in the reverse bias, after the breakdown voltage, it will not burn. What will happen? After the breakdown voltage, there will be a Zener breakdown. Okay, after that, this Zener diode will conduct. And you can see here the potential will be constant. That means suppose this generator voltage is 6 volt. Okay, that means if the input voltage of this Zener diode is below 6 volt, then this will in the cutoff region. Okay, but if the input voltage of this Zener diode is greater than 6 volt, then what will happen? A current will flow through this Zener diode and we will get 6 volt across this Zener diode. Okay, that means suppose there is a voltage source and I directly connected a Zener diode.
though we cannot do that one due to the current limitation. But suppose, okay, this is a variable voltage source and this is a 6 volt generator, okay. Then what we will do, we will increase the voltage. If we increase the voltage up to 6 volt, that means if the voltage range is 0 to 6 volt, then at that time there will be no current will flow from point A to point B or through the near diode. Current will be how much? Current will be 0. That means we will see the current like this, okay, and this point is 6 volt. After 6 volt, what will happen? Current will flow. Okay, this one for the reverse bias in the generator. Okay, and after that one, if I connect a voltmeter here, then what you will see, this is for the current versus voltage, and if I plot V0 versus Vi, then what we will see? See, we will see that when we increase the voltage, at that time the input voltage increased, the output voltage also increased. Why? At that time the Zener diode will open circuit, will act as a open circuit, as the input voltage of the source is less than the Zener voltage 6 volt. That's why it will act as a open circuit. So up to 6 volt, the input voltage and output voltage is exactly the same. Just like we are measuring the input voltage source by the voltmeter, right? Now, when the voltage of the input voltage source is more than 6 volt, at that time what we will see? We will see that the output voltage, that means V0, across this Zener diode will be constant 6 volt. Okay, so that means if the input voltage of the source is greater than 6 volt, then we will get the constant voltage. Okay, that's why you call it a voltage regulator. I already have some video where I explain how a Zener diode works as a voltage regulator. Okay, but now here we need to solve the problem. So I will not go through in the details. Let's directly solve the problem. So I think you already have the basic concept. Okay. Now you can see here they ask us in the circuit below what are the current that flows through the 1 kilo ohm, 10 kilo ohm and the Zener diode. That means we need to know, suppose this is the I1, this is IZ and this is IL. Okay, we need to know I1, IZ and IL value. Okay, assume that the Zener has a breakdown voltage of 6 volt. That means this Zener diode will go to the breakdown after the 6 volt. Okay, this Zener diode voltage is 6 volt. Now here you can see that the input voltage is how much? Is 10 volt. Okay, that means the input voltage is higher than the Zener voltage. So we can assume that Zener is in the on state. Okay, if the Zener diode is on state, then this Zener diode will act as a voltage source or the constant voltage source. Okay, so here as this Zener diode voltage is 6 volt, we will get in this point will be 6 volt, this point will be 0 volt. Okay, now you can easily say what will be the value of I1? I1 will be 10 minus 6 divided by 1k, that means 4 milliampere. Easy, right? And as this point potential is 6 volt, or we can say this the voltage across this 10 kilo ohm is also how much? Is 6 volt. That means how much will current will flow? Then we can write down IL will be 6 divided by 10k. That means 0.6 milliampere. Okay, so if we apply KCL in this point, then what we can write down? We can write down I1 equal to IZ plus IL. Okay, from here we can write down IZ will be how much? IZ will be 3.4 milliampere. Okay, very easy. It's much easier than normal circuit theory problem or the transistor problem. Okay, now go to the next step. What will be the value of current if the 10 kilo ohm resistor is replaced by the 500 ohm? Okay, so go to the next page. Here they told us replace this resistance by 500 ohm, right? So let's redraw the circuit. 1k, Zener diode of 6 volt. This is 500 ohm. Okay. Now the approach will be exactly the same. As the input voltage is 10 volt, we assume the Zener is on. Okay. So if the Zener is on, this point potential will be 6 volt.
this point potential will be 0 volt. Okay, so here I1 will be how much? I1 will be the same 10 minus 6 divided by 1k, that means 4 milliampere. Okay, now what will be the value of IL? IL will be 6 volt divided by 500 ohm. That will be how much? That will be equal to 12 milliampere. Okay, now just apply KCL in this node. We can write down I1 equal to IL plus IZ. Okay, so IZ will be how much? IZ will be I1 minus of IL. That means equal to minus 8 milliampere. Okay, so you can see here, as we change the resistance from 10 kilo ohm to 500 ohm, we saw that current flow through the Zener diode is how much? Is minus 8 milliampere. That means that is not possible, right? The Zener will on when some current will flow through Zener diode, right? But we saw that minus 8 milliampere is flow through the Zener diode. That means our assumption of Zener diode is on is the wrong. Okay, that means here the Zener diode is actually turned off. Okay, why generator is turned off? Now I will explain you that one. We saw that this is 1k, this is 500 ohm, this is 10 volt. Okay, and here we have the generator. In last page, I show you that if we assume that generator is on, at that time we saw that the current flow through the generator is negative. That means actually our assumption is wrong. The generator is off. So let's turn off the generator. That means I just open the generator. Okay. Now you can see this is a normal circuit theory problem. That means a voltage source with series resistance of 1k and 500 ohm. So we need to know the voltage across this 500 ohm, or we need to know the voltage across this point A and this point B, right? That means VAB will be equal to VZ or Zener voltage. Okay, and we need to calculate that one. How to calculate that one? VZ equal to or VAB equal to, just apply voltage division rule. 500 divided by 1000 plus 500 multiplied by 10. Okay, that means equal to 3.33 volt, right? That means you can see here the voltage applied across the Zener diode is how much? Is 3.33 volt, right? But the voltage required to turn on the Zener diode is how much? Is around 6 volt, right? That means the voltage across the Zener diode is less than the voltage required to turn on the Zener diode. Okay, what it will imply? It will imply that the Zener diode is actually turned off. As in the starting of the video, I already told you the Zener diode will turn on when the voltage across the Zener diode should be greater than the Zener voltage. Okay, you understand? That means the Zener diode is turned off for this case when the resistance is 500 ohm. And what is the voltage across the Zener now? Is around 3.33 volt. Okay, so that's all for this problem. Go to the next page. Here they told us the 12 volt 0.36 watt Zener diode. That means here they already provided VZ equal to 12 volt and the power P max equal to 0.36 watt. Okay, Zener diode operates at a minimum diode current of 2 milliampere. That means the Zener diode will turn on when IZ will be greater than 2 milliampere. So we can write down IZ minimum is equal to 2 milliampere. Okay, determine the limits between which the supply voltage V can vary without loss of regulation. That means the Zener diode should be turned on. The Zener diode will act as a voltage regulator when the Zener diode is on. Okay, that means in other way we need to know the input voltage variation such that the Zener diode will be turned on. Okay, here they provided IZ min equal to how much? 2 milliampere, and we will get IZ max from this power condition is how much? P equal to how much? P equal to V into I, right? So that means I equal to P max divided by Vz. Okay, that means we can write down 0.36 divided by 12 is equal to 30 milliampere. We already have maximum current and minimum current. Maxima is the 30 milliampere, minimum is the 2 milliampere. Okay, now we need to calculate the voltage V minima and V maxima. Okay, for this one, first we need to know when the Zener diode will turn on.
That means the minimum voltage. This is the step 1. Okay. They provided here this voltage is how much? 12 volt. If the generator is on. Okay. That means this one is 12 volt. Okay. So this is the IL load current, and we can write down load current is 12 volt divided by 1K, that is equal to 12 milliampere. Okay. And they told us the generator will turn on for the minimum current of 2 milliampere. Okay. That means IZ mean equal to 2 milliampere. If we apply KCL at point A, we can write down I1 or IS source current, that will be more specific, IS equal to IL plus IZ. Okay, that means is equal to 14 milliampere. Okay, so we need 14 milliampere from the source to turn on this generator, right? So this potential is 12 volt. I assume that this potential is V minimum. Okay, so we can write down IS minimum. This will be the IS minimum. IS minimum equal to V minimum minus VZ divided by 100 ohm. Okay, that means V minimum minus 12 divided by 100 is equal to how much? 14 milliampere. So we can write down V minima equal to 12 plus 1.4 equal to 13.4 volt. Okay, so the answer is 13.4 volt when the generator is just start. Okay, so we already got the value of minimum voltage. So now let's calculate the maximum voltage. Here we already know this potential is how much? This potential is 12 volt, and the maximum current generator can tolerate is how much? 30 milliampere. I already calculated this one in the last page. Okay, and as this is 12 volt, then this load current will be how much? Is 12 milliampere, right? That means the maximum source current generator can tolerate is equal to IS max is equal to 30 milliampere plus 12 milliampere. Okay, that means we can write down 42 milliampere. Okay, now exactly the same. In this point, the potential is V max. Okay, so IS max, just Ohm's law, equal to V max minus 12 volt divided by 100. Okay, I max is how much? 42 milliampere. V max minus 12 by 100. So V max will be how much? V max will be 12 plus 4.2. That means equal to 16.2 volt. Suppose this is output voltage V0, then we can plot like this. This is V0 and this is V input. Okay, so what we can see? We can see that up to 13.6 volt, okay, then the generator is turned off. Okay, and then after 13.6 volt, this is 13.6, then generator will be turned on. Okay, then up to 16.2 volt, generator will be turned on, and then it will be, if we increase this one, then it will be burned, and this potential will be how much? 12 volt. Okay, very simple. So now in this problem, you already know how to calculate the minimum input voltage and maximum input voltage such that generator will act as a voltage regulator. Okay, and there will be another problem that will be calculate the value of load resistance, calculate the value of source resistance, minimum and maximum. Okay, now go to the next problem. Very simple problem. What is the maximum permissible current through 5.6 400 milliwatt generator? I already did in the last problem. Vz is how much? Vz is 5.6 volt. P is how much? 400 milliwatt. Okay. So what will be the Imax? Imax will be equal to 400 milliwatt divided by 5.6 volt. That one equal to how much? 71.42 milliampere. Okay. Now go to the next problem. Zener diode of 0.5 watt has a breakdown voltage 6 volt. That means they provided here Vz equal to 6 volt and P equal to 0.5 watt. Okay. From here we can calculate Iz max equal to 0.5 watt divided by 6 volt. That one equal to 83.3 milliampere.
Okay, it is connected with a power supply of 0 to 10 volt. That means power supply range will be 0 to 10 volt. Okay, assume that a maximum 60% power consumption is allowed in the Zener diode. Find the resistance that need to be connected in series with the Zener diode. Give the necessary circuit diagram. Okay, here we already calculated IZ max, right, for the 100% consumption, right? They provided here 60% consumption. That means we cannot calculate IZ max like this. Okay, so we need to consider 60% of the power. That means we can write down maximum permissible power P max we can use is a 60% of power specified. That means 60% of 0.5 watt equal to 0.3 watt. Okay, now we need to calculate I max will be 0.3 watt divided by 6 volt. That means equal to 50 milliampere. Okay, so here we can see 50 milliampere generator can tolerate. Okay, now they told calculate the series resistance RS such that generator will not burn. Okay, then here this voltage source is 0 to 10 volt. This will be RS, and here we have the generator whose maximum current is 50 milliampere and general voltage is 6 volt. Okay, the Zener diode requires series resistance of RS equal to how much? The maximum current can be flow is 50 milliampere, right? And the max voltage is how much? 10 volt. So we can write down 10 minus 6 divided by 50 milliampere. That means 4 divided by 50. That means equal to how much? It will be equal to 10 to the power 3. That means 4000 divided by 50 equal to 80 ohm. 80 ohm resistance needs to be connected in series with the Zener diode, okay, such that Zener diode will be safe. Okay, now go to the next problem. What is the current that flows through the 1 kilo ohm resistance and 10 kilo ohm resistance and the Zener diode? Find out the voltage. This problem is exactly same with the first problem. Okay, so I will not go to that much details, just do the calculation. Okay, here you can see this voltage is how much? 6 volt, as this is 6 volt Zener diode. Okay, so if this voltage is 6 volt, this current will be 0.6 milliampere. Okay, load current. And here this current will be 4 milliampere. I already calculated, right? Is equal to 10 minus 6 divided by 1k. That means 4 milliampere. And IL will be 6 by 10k equal to 0.6 milliampere. So what will be the value of IZ? IZ will be 4 milliampere minus 0.6 milliampere. That means equal to 3.4 milliampere. Okay. Now to the next question. Here also the same. They told us to change the resistance to 1k. Okay. And we need to know the Zener diode is on or off. Okay. So we assume that Zener diode is turned on. Okay. If Zener diode is turned on, then this potential will be 6 volt. Okay. So go to the next page. Redraw the circuit. This is 6 volt. That means this current will be 6 milliampere. Okay. And this is 10 volt. That means this current will be 4 milliampere, right? Here also you can see IZ is how much? IZ is minus 2 milliampere, right? That means this generator is turned off. Okay. So what we need to do? We need to open the Zener diode. Okay. Now we need to recalculate the voltage. Now you can see this is a 10 volt voltage source and it connected with the 1k and 1k in series, right? So we can write down Vz will be 1 divided by 1 plus 1 into 10. Okay, that means equal to 5 volt, right? So here also you can see Vz is less than the voltage required to turn on the Zener diode. Okay, that's why Zener diode is turned off. So what happens if the 10 kilo replaced by 1 kilo? If we replace the 10 kilo resistance with 1 kilo resistance, then Zener diode will be turned off and this circuit will not act as a voltage regulator. Okay. Now let's go to the next question. For the given circuit, RS is 220 ohm
okay, and RL is 1.2K. And this Zener diode is 6.2 volt, and maximum current Zener can tolerate is 50 milliampere. Okay, so we need to know the value of Vi max and value of Vi min. Okay, so let's start with the Vi max, as they already provided here the maximum Zener current. Okay, so the maximum Zener current can flow is 50 milliampere. Okay, when the maximum Zener current will flow, this generator will be turned on. That means this is 6.2 volt. So we can calculate load current IL. How much? Then IL will be 6.2 volt divided by 1.2K. That means equal to 5.166 milliampere. Okay. So we already have the IZ max and IL, right? So the source current max will be 51.66 plus, sorry, will be 5.166 plus 50 equal to 55.166 milliampere. Okay, so now we can easily calculate the value of Vi max. Vi max minus Vz divided by 220 will be 55.166. Okay, if we solve this equation, we will get Vi max will be 55.166 multiplied by 2 and 220 into 10 to the power minus 3 milliampere as plus Vz is how much? Vz is 6.2 volt. Okay, so from here we can get this one equal to 17.23 volt. Okay, so we already got the value of Vi max. Now a little bit twist. In the last question they provided Iz minima. So in the same process, with the same process like this, we can easily get the Vi min, right? But here they didn't provide the Iz minima. So we need to solve this one in a different way. So I will show you two different ways. First is this will be turned on. This will be turned on when this is the 6.2 volt, right? This potential will be 6.2 volt. That means the voltage across this resistance is be 6.2 volt. Okay, this resistance is 1.2K. If we apply the voltage division rule, then we can write down V load equal to 1.2K divided by 0.2 plus 1.2 into Vi, right? I just calculate the output load voltage when Zener is off. I just need to calculate the optimum voltage, right? Such that Zener will be turned on. So we need to assume that Zener is turned off. At that time, what is the maximum voltage? I just do that one. When the Zener is turned on, at that time voltage will be how much? 6.2, right? So 6.2 will be equal to 1.2 divided by 1.4 into Vi. Okay, so Vi will be 6.2 multiplied by 1.4 divided 1.2. That one equal to 7.46 volt. Okay, this is the approach 1 or method 1. Okay, method 2. This is 220 ohm, this is 1.2K. Okay, here this potential is 6.2 volt. Here they didn't provide us the current, right? That means we can assume that Iz minima is 0 milliampere. Okay, that means this will be 0 milliampere. Okay, here the current will be IL. IL will be how much? IL will be 6.2 volt divided by 1.2K. That means equal to 5.166 milliampere. Right? So Is mean will be how much? Is minima will be 5.166 plus 0 equal to 5.166 milliampere. Okay. As we already have the Is mean, we can easily calculate the Vi minima. How? Is minima is equal to Vi in minima minus Vz divided by Rs. That means equal to Vi min minus 6.2 volt divided by 200 ohm equal to 5.166 milliampere. Okay, so if we just multiply this one, then we will get Vi minima equal to 5.166 200 10 to the power minus 3
plus 6.2. That will equal to, what we will get, 7.23 volt. Okay, so the answer is same in both the way. Okay, if we do the method 2 or method 1, the answer will be the same as the 7.23 volt, but you can do any of the method. So that's all for the generator. Only these 6 problem came in the previous years. Okay, so in this one they didn't cover, CU didn't cover the source resistance variation problem and the load resistance variation problem. Okay, so I will show you source resistance variation problem and the load resistance variation problem maybe in the other video. Here the question is, a transistor is operating in CE configuration. That means the transistor, the emitter will be common in input loop and the output loop. So this will be base, collector and emitter. So you can see the emitter is common in the input and output loop. This will be the input loop, this will be the output loop. So emitter is common. Okay, so this will be the CE configuration. Now they say a 560 ohm resistor is joined between the collector and the power supply. Okay, so here we have the resistance of 560 ohm. Voltage drop is 0.6 volt across it. That means if the current flow from this side, the voltage drop, this one will be 0.6 volt. Okay, if alpha is 0.97, then what is the value of base current IB? That means we need to calculate IB. Okay, so this current is IC, right? So we can write down IC equal to 0.6 volt divided by 560 ohm, right? From here, this one will be 1.07 milliamps. Okay, so now we have the IC. We know IC equal to beta into IB. Okay, and here we have alpha, right? So we know that beta equal to alpha divided by 1 minus alpha. Okay, so here alpha is 0.97, so beta will be 0.97 divided by 0.03, that is equal to 32.33. So the value of beta is 32.33. So if we put this one in this equation, then IB equal to 1.07 milliampere divided by 32.33. Okay, so then we will get 52.58 microamps. Okay, so this will be the answer. Value of IB will be 52.58 microampere. Okay, so let's go to the next question. The current gain of transistor in CE configuration is 135. So CE configuration mean, I already told you in the last circuit, CE configuration mean the emitter will be common in the input loop and the output loop. So this will be VCC, VBB, base, collector and emitter. Okay, so here we have the IC and here will be IB. Here in the question, current gain of a transistor in C configuration is 135. That means IC by IB is the current gain, as IC is the output current here and IB is the input current. So current gain will be IC by IB. We call it beta equal to 135. Okay, and they ask here, calculate the emitter current if the collector current configuration is 49.3. That means here they mention IC equal to 49.3 milliampere. Okay, and they need IE. So we can write down IE equal to IB plus IC. As you can see here, this is IB and this is IC, right? And this one is the IE. So you can see that IB plus IC is equal to IE. If we just use a KCL, equal to IC divided by beta plus IC, I equal to IC common 1 plus 1 by beta. Okay, if we just put the value here,
then we will get I equal to 49.3 milliampere multiplied by 1 plus 1 by 135 is equal to 49.66 milliampere. So this will be the value of I. So in the CE configuration, beta is 135 and the IC is 49.3. Then what is the value of I? I is 49.66 milliampere. So let's go to the next question. You can see this is a fixed bias circuit, right? And they ask here beta is 100 and assume VB is, this is VB, right? 0.6 volt. Okay, and they provided VB saturation is 0.8 volt and VC saturation is 0.2 volt. Find in which region the transistor is operating. So let's assume the transistor is operating in the active region. Why? As for the IC equal to beta IB calculation, we assume that the transistor is in the active region. As if we just draw, this is IC and this is IB. How the plot looks like this, right? And this area is active region and this area is saturation region. We say that this slope, we call this slope as beta. That's why we write down IC equal to beta into IB. So IC equal to beta into IB, this expression only valid for the active region. For saturation region, we cannot write down IC equal to beta into IB, right? As you can see, it's already saturated. So let's assume this transistor work in the active region such that we can calculate the IC and IB with this relation, okay? And then just see what is the value of VCE, okay? If the value of VCE is less than 0.2 volt, that means the transistor is working in the saturation region, okay? If the value of VCE is greater than 0.2 volt, then we can say the transistor is operating in the active region, okay? So let's start. So if we just write down the KVL equation, we can write down 5 equal to, this current will be IB, okay? IB multiplied by 100K plus 0.6 volt, okay? So from here we can write down IB equal to 4.4 divided by 100 is equal to 44 microampere. IC will be beta into IB. So beta is 100. You can write down beta is 100 into 44 microampere. So this will be 4.4 milliampere. Then in this loop, if we use the KVL, we can write down 5 equal to IC multiplied by RC plus VCE. Okay. So from here, we know the value of IC, value of RC. If we just put that value, IC 4.4 milliampere multiplied by RC is 1.5K plus VC. Okay. So from here you can see 4.4 multiplied by 1.5 will be how much? It will be 6.6. So from here we can get VC is minus 1.6 volt. Okay, that means what we assume here that the transistor is operating in the active region is wrong. Why? As you can see here, VC is less than 0.2 volt. Here we got the VC is minus 1.6 volt. Okay, so that means this minus 1.6 is less than 0.2 volt. Okay, that means this transistor work in the saturation region. Okay, so we cannot use IC equal to beta IB relation. Now we already know that the transistor is working in the saturation region. That means we need to use the VCE set and VB set value. So this VCE will be 0.2 volt VCE set and this VB will be 0.8 volt, right? Now let's calculate IB.
We can write down 5 equal to IB into 100 plus 0.8. So IB equal to 42 microampere. Okay. Now we need to calculate the value of IC. We already know here the VC sat is 0.2 volt, right? So if we implement the KCL here, then we will get 5 equal to IC into RC plus 0.2 volt. From here we can write down IC equal to 4.8 milliampere. So in the question they just asking that the which region transistor is operating, so our answer will be only saturation region. Okay, but in some question they ask you that just find out the Q point. So if they ask this question Q point and you find out the transistor is working in the saturation region, then you need to use this formula to calculate the IC and IB, and then you can write down the Q point is VCE comma IC. What is the value of VCE? 0.2 volt. And what is the value of IC? 4.8 milliampere. Okay, so this will be your answer. So we already completed 2022 questions. This is 2021. In this question, they provided beta equal to 110. The question is same. Is the transistor operating in the saturation region? That means they just asking us in which region transistor is operating. So the process will be the same as the previous question. We will assume that transistor is working in the active region. That means IC equal to beta IB. Okay. And then we will find out the value of VCE. If the value of VCE is greater than 0.22 volt, as VCE set is 0.22, then this will be active region. If the value of VCE less than 0.22 volt, then this will be operating in the saturation region. Okay, so let's get started. If we just implement KVL in the input loop, then we can write down 5 equal to IB into 47 plus VBE plus IE into 2.2 kilo ohm, okay, equal to IB multiplied 47 plus VB is how much? VB is 0.7, right? In the normal time, VB is 0.7 plus I equal to, we can write down beta plus 1 into IB multiplied by 2.2. So let's go step by step. So 5 equal to IB into 47 plus 0.7 plus beta is how much? Beta is 110. So this will be 111 multiplied by 2.2 into IB. Okay. So IB equal to 4.3 divided by 291.2, as 2.2 multiplied by 111 is 244.2, and plus 47, that will be 291.2. So the IB equal to 4.3 divided by 291.2 equal to 14.76 microampere. Okay, so the value of IB we get is 14.76 microampere. Now let's calculate IC. As we assume that transistor is working in the active region, that means we can say that IC equal to beta into IB. Okay, this is IC, this is IB, and this slope will be beta. So IC equal to beta into IB. Beta is how much? 110. And IC is how much? 14 point. IB is how much? 14.76 microampere. IC will be 1.623 milliampere. Now apply KVL in the output loop. We can write down 9 equal to IC into 3.3K, that means RC, plus VCE plus IE into 2.2 kilo ohm. Okay.
So IC is 1.623 milliampere, 3.3 plus VCE plus 1.623 plus 14.76 into 10 to the power minus 3 into 2.2 equal to 9. Okay, so from here we can write down the value of VCE will be 0.041, right? You can see here in the question they provided the VCE value is 0.22 volt. That means the VCE is less than 0.22 VCE saturation. Okay, so if the value of VCE is less than the VCE saturation, then we can say that this transistor works in the saturation region. Okay, now if we need to calculate the value of the IB and IC, then what do you need to do? You just need to take the input loop KVL with 0.85 volt as a VB and output loop KVL with the VC is at 0.22. Then you can easily get the value of IB and IC. So this is a very short question. They need the value of IE, where beta is 50 and IB is 20 microampere. So it's very easy. We know that IC equal to beta into IB. From here we can write down 50 multiplied by 20 microampere equal to 1 milliampere. Okay. So IE equal to IC plus IB. It will be 1 milliampere plus IB is how much? 20 microampere. So this will be 1.002 milliampere. So I will be 1.002 milliampere. Okay. So if the IB value is 20 microampere and beta is 50, then I will be 1.002 milliampere. Okay. So now 2019 question. So they say common base current gain, right? So first we need to draw the common base circuit. So in the common base will be common, collector will be output, and emitter will be input, right? So the common base current gain, that means we can say the common base current gain, it will be how much? IC divided by IE, and we call this one as alpha. So IC by IE. So it say 0 alpha equal to 0.98. Okay, so that means beta will be alpha by 1 minus alpha, it will be 49. Okay, and the reverse saturation current ICBO is 12.5 microampere. They need the base current and the collector current when emitter current is 2 milliampere. That means IE is 2 milliamps and they need IC how much and IB equal to how much? IC equal to alpha into IE plus ICBO. Okay, so IC will be alpha how much? 0.98 multiplied by 2 milliampere plus ICBO will be 12.5 microampere. So IC will be 1.9725 milliampere. Okay, so we already have the value of IC and IE, right? So IC equal to 1.9725 milliampere and IE is 2 milliampere. Then what will be the value of IB? IB will be IE minus IC. So this will be 27.5 microamperes. So in this question, you can see for a fixed base current IB 20 microampere, if we change the value of VC from 7.5 volt to 12.5 volt, then IC will change from 3.5 milliampere to 3.7 milliampere, right? So they want the output resistance value. So if we see the output characteristics of a transistor, we know
the curve will be like this for a fixed IB current, fixed base current, right? Suppose here we think this is the 20 microampere. That means for this 20 microampere, the curve will be like this. And they want the output resistance, that means the slope of this particular curve. Okay, so for the slope of this particular curve, what we can write down? This will be IC, it will be VC, right? So we can write down output resistance equal to delta VC divided by delta IC. So 12.5 minus 7.5 divided by 3.7 minus 3.5. It will be 5 divided by 0.2. Then it will be how much? 25. Okay. From here we can write down the output resistance will be 25 kilo ohm. Why? As here in the numerator it will be voltage and the denominator is current, right? And the current here is milliampere. So we can write down 25 kilo ohm. So the output resistance R0 will be 25 kilo ohm. Okay. Now they need to know the value of beta. Okay. So the value of beta will be beta equal to what? Beta equal to, we know, IC by IB. Now they need the beta when VC is 12.5 volt, right? So for VC 12.5 volt, what is the value of IC? IC is 3.7 milliampere. Then we can write down 3.7 milliamps divided by 30 microampere. If we just divide this one, we will get 123.3. Okay, and they need the value of alpha. What is the relation between alpha and beta? Alpha equal to beta by 1 plus beta. So we can write down alpha will be 0.992. Okay, so this will be the answer. So go to the next question. So this is from CU 2016. In this question they provided beta is 100 and they want to know the transistor is operating in the cutoff, saturation or in the active region. That means we need to know the region of operation. Okay, so what we need to do? We just need to think that the transistor is operating in the active region. Why? As if so, then we can implement IC equal to beta into IB. That means, as I discussed in the last problem, this is the active region and this is the saturation, right? In this region, we can follow IC equal to beta into IB. Then our calculation will be much easier, right? And we will calculate the value of VCE. If that value of VCE is less than VCE sat, then we will say transistor is operating in the saturation region. If the value of VCE is greater than VCE sat, then we will say that the transistor operating in the active region. Okay, so let's start it. What we need to do? Just apply KVL at the input loop. So we can write down 3 equal to 7 into IB plus 0.7 plus 0.5 beta plus 1 into IB. Why? As I equal to IC plus IB equal to beta plus 1 into IB. Okay, and why we say 0.7 VB? As we think that transistor operating in the active region, right? Here they say VB saturation is 0.8 volt, okay, but active region is 0.7 volt. So from here, what we will get 2.3 equal to 7 IB plus 50.5 into IB. From here, IB equal to 40 microampere. Okay, so what will be the value of IC? IC will be 40 microampere multiplied by 100. It will be 4
milliampere. Okay. Now applying KVL at the output loop, what we will get? 10 equal to IC RC plus VCE plus IE into RE. Okay. Then just apply the value, just put the value of IC 4 milliampere multiplied by 3 plus VCE plus IE, or you can write down that will be IB plus IC multiplied by 0.5. Okay. From here you can easily say VCE is less than 0. Why? As this term will be 12, right? And if we move this part to the left hand side, then it will be minus 2, right? And here this part will be positive. So we can easily say VC is less than 0. Okay, so from this one we can say that this transistor is operating in the saturation region. Okay, as here they provided VC is at 0.2 volt, but we get VC is less than 0. So of course the transistor operating in the saturation region. So the first answer will be saturation region. Okay, now going to the next question. That means we need to calculate the V0 between collector and ground. That means we need to know this is the collector port. That means we will connect a voltmeter in the collector to ground. So we need to calculate the value of V0. Okay. So what will the value of V0? We can write down V0 will be VCE plus IE into RE. We can write down this one. Or also we can write down 10 equal to IC into RC plus V0. Okay. From here you can write down 10 V0 equal to 10 minus IC into RC. We already have the value of RC. Okay, but we don't have the value of IC. The value we get for the IC, that one we get from the IC equal to beta IB relation. But that one only valid for the active region. But here you can see transistor operating in the saturation region. So we cannot use this formula. Okay, so we need to calculate IC again to calculate the value of V0. Okay, so let's start it. So now we already know this transistor is working in the saturation region. That means this potential will be 0.8 and this will be 0.2. That means VB is at and VC is at. Okay, so write down the KVL equation. 3 equal to 7 multiplied by IB plus 0.8 plus IE into 0.5. Here for the IE we cannot write beta plus 1 into IB. Why? As IC is not equal to beta IB. So we need to write down 3 equal to 7 IB plus 0.8 plus IB plus IC multiplied by 0.5. Okay, what do we write down? I equal to IB plus IC. This is universal truth. Okay, whatever the region of operation. So from here we can get 7.5 IB plus 0.5 IC equal to 2.2. Okay, so this will be equation 1. As you can see, this is equation 1 equation and 2 variables. So we need to get the another equation. So the another equation, what we will do, we will apply KVL at the output loop. So we will get 10 equal to IC into 3 plus VC. What is the value of VC? VC will be 0.2. As you can see, VC is at 0.2 plus IE into RE. IE will be IC plus IB into 0.5. So from here we can get 3 IC plus IC into 0.5 plus 0.5 into IB equal to 9.8. From here we can write down 3.5 IC plus 0.5 IB equal to 9.8. If we solve this two equation, then we will get the value of IB comma IC.
Okay, and this is very easy. If we solve this equation, we will get the value of IB will be 107.6 microampere. You can easily do it. Okay, so just put this value in this one, equation 1, then we will get the value of IC. The values in the equation, and we will get IC will be 2.2 minus 7.5 into 107 10 to the power minus 3, that is in the micro, divided by 0.5. This will be 2.78 milliampere. Okay, now we already got the value of IC. Okay, so what we need to, for the V0 value, we already write down V0 will be 10 minus IC into RC. That will be 10 minus 3 multiplied by 2.78. Okay, it will be 1.66 volt. Okay, so this will be the value of V0. So V0 will be 1.66 volt. So this will be the answer for the question 2. So now we need to go for the third question, that is little bit different. Okay, so I just erase all of this thing. Now they are asking that we need to find out the value of RE such that transistor will be operating in the active region. That means the saturation, it is just in the limit. That means the voltage will be 0.2, VC will be just 0.0020000001, or you can write down 0.2. Okay, and we can also apply IC equal to beta into IB. With these equations, we need to find out the value of RE. Okay, so let's calculate. If we apply KVL at the input loop, we can write down 3 equal to 7IB plus 0.8 plus RE into I. It will be 7IB plus 0.8 plus beta plus 1 into IB into RE. Why beta plus 1 into IB? As we can write down IC equal to beta into IB. So IE equal to beta plus 1 into IB. Okay. So this will be 7IB plus 101 IB into RE equal to 2.3. So this will be equation 1. Okay, so we need to find out the another equation to solve this equation. Okay, so 10 equal to 3 into IC plus 0.2 plus beta plus 1 into IE into RE. Okay, from here we will get 101 I, this will be IB, 101 IB into RE plus 3 IC equal to 9.8. Okay, so if we just solve this equation, we will easily get the value of RE. Okay, so just replace this value. Okay, so we can write down 7 IB plus 9.8 minus 3 IC equal to 2.3. Okay, 7 IB plus 9.8 minus 3 into beta into IB equal to 2.3. Okay, from here, if we just put 9.8 in this side, then we can write down 7 IB minus 300 IB equal to 2.3 minus 9.8. Okay, from here we can get minus 293 IB equal to minus 7.5. Okay, by solving this one, we will get the value of IB will be 25.5 microampere. Okay,
Now, if we put the value of IB in equation 1, then we will get the value of RE. So, what will be the value of RE? RE, we can write down 2.3 minus 7 into 25 to 10 to the power minus 3. Okay, then the data will be in the kilo ohm divided by 101 into 2.5 into 10 to the power minus 3 is equal to, it will be 0.820 kilo ohm. That means 820 ohm. Okay, that means when the value of Re is 820 ohm, at that time this transistor will just switch from saturation to active region. Okay, so the first answer will be saturation, second answer will be 1.66 volt V0, and the third answer will be Re equal to 820 ohm. Okay, now just go to the simulation and I will show you these answers. Okay, though I cannot show you VB is at 0.8 and VC is at 0.2, but I can show you the value is close to our result. Okay, so let's go to the simulation. So this is the circuit given in the question. Okay, the input voltage 3 volt, VCC 10 volt, and this one is a V0. So we need to find out the value of V0 in the second question. First we need to know that this transistor is operating in the which region. Okay, so we just connect this one in the VC. Now let's simulate this circuit. Here you can see this transistor, for this transistor is 98.9 the VC. That means in the question they provided VC is at 0.2 volt, that means 200 millivolt, right? So that means this transistor is operating in the saturation region. Okay, so this question is clear. As in from our calculation also, we also get the transistor working in the saturation region, as we get VC equal to negative. Why? As we think that IC equal to beta into IB. Okay, so the first question is complete. Let's go to the second question. The second question, we already assume the transistor is operating in the saturation region, and we consider VC is at 0.2 and VB is at 0.8, and we calculate the value of IB and IC, and from then we calculate the value of V0. Okay, so let's disconnect this one and connect to the ground and the collector terminal, that means V0. Now at that time we got the value is around 1.6, right? Now you can see here is 1.56. Why 1.56? As you can see here, this voltage, if you see, this voltage is 2.21 at the base terminal, and at the collector terminal this voltage is 1.46, right? So that means it's less than 0.8. But in our calculation, we consider VB sat will be 0.8 and we consider VC sat is 0.2. But here also you can see the VC sat is around 98 millivolt, right? So for this transistor, as the VC sat VB sat is different, so that's why the output voltage V0 is little bit different. But you can see it's very close to V0. Again, you can see in our calculation we get the IB current is 107 microampere. Here is 130 microampere. Why? As VB sat is little bit different. Okay, this is answer for the second question. Now go to the third question. For the third question, what they need to know the transistor should be operating in the active region, right? That means this voltage, V voltage, the VC voltage should be 0.2, and we need to find out the value of RE. So what we will do? We will change the value of RE and we will check the value should be 0.2. At that time we will stop. Okay, so let's simulate. Now the value of VC is 98 millivolt, that means it's still in the saturation. So we will change the value. First, what the data we get is around 820, right? So we will go around 800. So now you can see it's already 235 millivolt. Okay, so our result is very close to this one. Okay, so in this software we cannot set the VBs at 0.8 and VCs at 0.2. Okay, that's why it's not exactly match, but we saw that our result and the simulation result is very close to each other. Okay. In our last video, we solved the problem of transistor from 2022 to 2016. Okay. Today we will start from 2007 and we will go up to 2013. As 2014 and 15, there is no transistor question. Okay. So today our goal will be to solve the transistor problem from 2007 to 2013.
So this is the first problem. They provided the value of alpha is 0.98, okay, and they told us VBE is equal to 0.7 volt, okay, and IE is 2 milliampere, and they want to know the value of R1 is how much, the value of IC, which one is IC? This value is IC, and the value of this current is IB. So we need to know these three quantity. Okay, so let's start it. Here, this is the emitter terminal, right? Here, the voltage I write down VE. Okay, this is collector terminal, and here we assume the voltage is VC, and this point will be base is the VB. Okay, this current will be emitter current IE, and this current is IB. This current will be IC. Okay, and here we assume the current will be I2. Here in R1 resistance the current will be I1. Okay, and from the source the current I assume is IS. Okay, so we can write down IS equal to IC plus I1. Okay, I've just applied the KCL at collector terminal. Then we can write down IS equal to IC plus I1. Okay, and I1 equal to IB plus I2. And here you can see from the 100 ohm resistor 2 milliampere current is flown. Okay, so VE will be RE multiplied by IE. From here we get 2 milliampere into 100 ohm. From here we can write down 0.2 volt. Okay, so P equal to 0.2 volt and I equal to 2 milliamps. Now we get the value of V 0.2 volt, and we know VBE equal to 0.7 volt. That one equal to VB minus VE. We already know the value of VE is 0.2 volt. That means VB will be 0.9 volt. Okay, so here the voltage will be 0.9 volt, right? This point VB 0.9 volt, that means this point also the voltage is 0.9 volt. So from here we can get the current I2. I2 will be 0.9 volt divided by 20 kilo ohm, okay, equal to 45 microampere. Clear? From here we already got the value IE 2 milliampere, I2 45 microampere, VE is equal to 0.2 volt, VB 0.9 volt, right? Now they provided the value of alpha. Alpha is 0.98, right? And we know beta equal to alpha by 1 minus alpha equal to 49. Okay, so beta will be 49. Okay, here you can see IE is 2 milliampere, right? So we know that IE equal to beta plus 1 into IB. Here beta is 49, so IB will be 40 microampere. Okay, IB is 40 microampere, right? This IB is 40 microampere, I2 is 45 microampere. Then we can write down I1 equal to IB plus I2 equal to 85 microampere. Okay, and as IB is 40 microampere, we can write down IC equal to 1.96 milliampere. Why? As beta into IB. Beta is 49 and IB is 40 microampere. If we multiply these two, then we will get IC equal to 1.96 milliampere. Now you can see we already have the value of IC 1.96, value of I1, right? So from here we can get the value of IS.
So what will the value of IS? IS will be IC 1.96 plus what is the value of I1? I1 is 81 microampere, so minus 3. Okay, so this will be, if we just add these two, then we will get 2.045 milliamps. Okay, so we already got the value of IS, right? Now they need IC, IB. So we already get the value of IC and IB. Now we need to know the value of R1. Okay, so here I write down IS is 2.0545 milliampere, IB equal to 40 microampere, okay, IC equal to 1.96 milliampere. So just remove this one. Now we need to know the value of R1, right? How we will get that one? We can get the value of R1 from R1 equal to this point potential is Vc and this point potential is Vb. That means the value I1, the current flow through the R1 resistance will be Vc minus Vb divided by I1. Okay, this is true, right? As this potential is Vc, this potential is Vb. So I1 value will be Vc minus Vb by R1, or we can write down R1 will be Vc minus Vb by I1. We already have the value of I1, 85 microampere, and we already have the value of Vb, this is 0.9 volt. Now we need to know the value of Vc. So how we will know that one? Just apply the KCL at the outer loop, this loop. Then we will get Vc equal to 12 minus 3.3 multiplied by IS, right? IS equal to 2.045 milliampere. So from here we can write down the value of Vc will be 5.252 volt. Okay. Now just put the value of Vc in this particular equation. Then we will get 5.252 minus 0.9 divided by 85 microampere. Then we will get the value of R1 will be 51.2 kilo ohm. Okay, so this is a very basic problem and you can easily solve it, but you need to know the current in all of the branches, right? So you just need to apply KCL at each and individual node and use the Ohm's law, then it's very easy. Okay, so now what is our result? R1 is 51.2 kilo ohm, IC equal to 1.96 milliampere and IB equal to 40 microampere. Okay, now we will go to the simulation and just I will make this circuit and will show you that the result is completely matched with the simulation result. Okay, so this is the circuit diagram, right? In the question, they just told us find out the value of resistance R1 such that the current flow through this ammeter, that means the IE, right? This is the emitter. So the current flow through this ammeter will be 2 milliampere. So we need to find out the value of this resistance is how much such that the IE will be 2 milliampere. Okay, let's simulate this circuit and see the current status. Now you can see the reading of the ammeter is 2.95 milliampere, right? So that means 10 kilo ohm is not the answer. So what we need to do, increase the resistance and just check the value will be higher or lower, okay? So if I increase the resistance, then you can see it's close to 2 milliampere, right? So I need to increase more. Is 1.97, right? And our answer is 51.2 kilo ohm, right? So just match our result. Okay, so just here you can see I just match the resistance with our calculation result, right? The value of the ammeter current is perfectly 2 milliampere, right? The VB is 0.9 volt, VE is 0.2 volt, right? And here you can see the IC is how much? 1.96 milliampere. Okay, so and here the I2 is 45 microampere, I1 is 85 microampere, and IS is 2.04 milliampere. So that means the in our calculation all of the current and the voltage is exactly matched with our simulation result. Okay,
Now let's go to the next question. This is a very basic problem. This is a voltage divider bias, and I already have some video on voltage divider bias. We all know that this circuit is equivalent to this one, right? Where this one is a VTH, the voltage, this one RTH, they act as the base resistance, this is RC, this is RE, and this one is a VCC, right? And we know that the value of RTH is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2, where this is R1 and this is R2, okay? And the value of VTH is equal to R2 divided by R2 plus R1 multiplied by VCC, where VCC is 20 volt, right? If we do this calculation, then we can directly write down the circuit, okay? So what is the value of RTH? RTH will be 10 kilo ohm parallel 2.2 kilo ohm. So equal to 10 into 2.2 divided by 10 plus 2.2. It will be 22 divided by 12.2 equal to 1.80 kilo ohm. Okay. And what is the value of VTH? VTH will be 2.2 divided by 12.2 multiplied by 20. It will be equal to 3.6 volt. Okay. If we get the value of VTH RTH, it will be very simple to do the calculation. So just redraw the circuit and put the value of VTH and RTH. This voltage is 3.6 volt, right? This resistance is 1.8. R1 will be 1K and RC is 3.3 kilo ohm. VCC is 20 volt, right? So if we apply the KVL in the input loop, we can write down 3.6 equal to IB into 1.8K plus 0.7 plus beta plus 1 into IB into RE. Here in the problem, they didn't provide the beta. Here I assume beta is 100, okay? So from here we can write down 1.8 IB plus 101 IB equal to 2.9. From here, IB will be 2.9 divided by 102.8. This is equal to 28.21 microampere. Okay, so IC will be 2.81 milliampere. Okay, as IC is 2.81 milliampere, then IE will be 2.81 plus 28.21 microampere. So we can write down 2.838 milliampere. Now apply the KVL at output loop. We can write down 20 minus 3.3 into IC is 2.8 milliampere, okay, minus 1 into IE is 2.838 milliampere equal to VCE. VCE will be 7.889 volt, right? Here they want the value of Q point, right? So Q point is nothing but the value of VCE, comma IC. Okay, so what is the value of VCE? VCE is 7.889, and what is the value of IC? IC is 2.81 milliampere. So this is the Q point. Now let's go to the simulation circuit and just check our calculation is matches with the simulation or not. Okay. So in the question they provided this circuit diagram, okay, and they told us to calculate the value of Q point, okay, and here I assume the beta is 100, right? We need to check the value of VC and value of IC, right? In our calculation, we got the value of VC is 7.89, right? Now you can see the voltmeter shows the value of VC is 7.89 volt, okay, and the value of IC is 2.81 milliampere.
right? So in our calculation also, we got the same result, right? The I is 2.84 milliampere, IC is 2.81 milliampere, and VC is 7.89 volt. That means our calculation is exactly matched with the simulation result. The first question is calculate the output voltage of the following circuit. Okay, you all know for the op-amp topic, most important thing is the knowing the KCL. Okay, if you know the KCL, then op-amp is very easy for you, at least for the all of the negative feedback circuits. Okay, as for the negative feedback circuit, if you need to calculate the V output, then you need to apply KCL in all of the questions. Okay, I already have one video on the topic of KCL. Okay, please go and check out that video first. So in this question, they need to know the value of V0, right? Here you can see we have two voltage source V1 and V2. Okay, so we need to know the output voltage. First, we apply the KCL at point A. Then we can write down VA minus V2 divided by R plus VA minus 0 divided by R equal to 0. Okay. From here we can write down VA equal to V2 by 2. Okay. Now we assume that this point is B. Okay. KCL at point B, we can write down VB minus V1 divided by R1 plus VB minus V0 divided by R1 equal to 0. Okay. If we do the calculation, then we can write down from here VB minus V1 plus VB minus V0 equal to 0. That means VB will be V0 plus V1 divided by 2. Right. Now we assume that this op amp is work in the active region. Okay. So we can apply virtual short, right? If we apply virtual short, we can write down VA equal to VV, right? That means V2 by 2 equal to V0 plus V1 divided by 2, right? That means V0 equal to V2 minus V1. Okay. So this is a simple differential amplifier circuit. Okay. Here the gain is 1. So the output V0 will be V2 minus V1. Okay, and it will not depend upon the resistance values. Right. Now go to the next question. Determine the output voltage of the following circuit. Here you can see this is also a negative feedback circuit, right? That means we need to apply KCL, right? Here we assume that this op amp is working on the active region. Okay, so we can apply the virtual short. Here you can see this point is ground, right? That means this point is 0 volt. Okay, and we assume that this point is A, so we can write down VA equal to 0 volt as virtual short, right? Now what do we need to do? Just apply the KCL in this point. So we can write down VA minus 0.2 divided by 1K plus VA minus 0.5 divided by 1K plus VA minus V0 divided by 10K equal to 0, right? That means you can write down VA is 0. So if we put the value of VA in this particular equation, we can write down minus 2 minus 5 minus V0 equal to 0. That means V0 equal to minus 7 volt, right? So this will be very simple. And when you saw this question in the exam, you need to apply the KCL and after that do the calculation and get the output voltage. Okay. But suppose you get this problem in the exam like JAM or NET. Okay. So what you need to do? At that time, you don't have that much time to do this much calculation, right? So you need to be very fast. Okay. So how to do that one? We all know that this one is a adder circuit, right? And suppose we assume that this is R1, this is R2, this is V1, this is V2, okay? And this one is the RF, right? So we can write down the output of the adder circuit is minus RF by R1
into V1 minus RF by R2 into V2, right? Here RF is 10K, R1 is 1K and V1 is 0.2 minus 10K by 1K into 0.5, right? That means we can get from here minus 2 minus 5 is equal to minus 7 volt. So you can see here the output voltage is exactly the same for both the calculation, right? So for the Calcutta University exam or any type of descriptive type exam, you need to do like this, right? At the time, assume that there is a virtual short, apply the KCL and do the calculation and get the output voltage. Okay, but for the exam like NET, JAM or GATE, at that time just write down the formula and get the output voltage. Okay, so let's go to the next problem. Calculate the voltage gain of an inverting op amp, right? That means we need to calculate the voltage gain for a inverting amplifier, right? First need to draw the inverting amplifier circuit. For the inverting amplifier, the voltage source will connect with the negative terminal of the op amp, right? That means this will be R1 and this will be voltage source Vi, and the positive terminal will be grounded, and there will be one feedback resistance Rf. This is V0, right? This is 0 volt, right? Due to the virtual short, this point will be 0 volt, right? Now, if we apply KCL in this point, then we can write down 0 minus Vi by R1 plus 0 minus V0 by Rf equal to 0, right? From here we can write down V0 equal to minus Rf by R1 multiplied by Vi, right? Here you can see that here is a minus sign, right? That means it will invert the output, okay? If the input is positive, then output will be negative. That's why it called is a inverting amplifier. Okay, why it is called amplifier? As you can see here, the gain is Rf by R1, right? If Rf is greater than R1, then we will get a gain of greater than 1. Okay, so this is the answer. An op amp has a differential gain AD is 120. Okay, and input voltage V plus is 1 millivolt and V minus is 0.9 millivolt. Okay, and here they told us CMRR is 100. Okay, this is a new one, CMRR. I saw some question from CMRR, the concept of CMRR in some next slide. So here I will not explain the CMRR. So I just write down the formula here and just do the mathematics. In the next slide, I will explain you what is CMRR. Okay. The formula of CMRR is AD by AC. Okay. Ideally, CMRR should be infinite, ideal case. But here this is not the case. Okay. So that means AD by AC equal to 100, right? So that means AC equal to AD by 100 equal to 1.2. Okay. Now they are asking us calculate the output voltage. Okay. The output voltage of the op amp, if we consider the common mode gain, then we can write down V0 is equal to AdVd plus AC into Vc. Okay. So here you can see AD is how much? 120. AC is how much? AC is 1.2. Right. Now you need to know what is VD. VD is the differential voltage. That means V plus minus V minus. And Vc is the common mode voltage. Okay. That means V plus minus V minus divided by 2. Okay. That means if we just put these values in the formula, then we will get here V0 will be 120 into V plus minus V minus plus AC into V plus V minus divided by 2. Okay, that means 120 multiplied by 0.1 plus 1.2 multiplied by 1.9 by 2 equal to 0.85. Okay, if we just do this one, this will be 12 plus 1.2 into 0.85 is how much? 1.02. Okay, that means 13.02. Okay, so this will be the answer.
Don't worry about the CMRR. I will explain that CMRR in the next slides. Now go to the next question. Determine the lower frequency limit for the integrator circuit shown below. Okay. For this one, this is a practical integrator circuit. Okay. Here they just need to know the lower cutoff frequency. Okay. For the lower cutoff frequency, the formula is 1 by 2 pi R into C. That R means this one, okay? This R and this C. Okay. This resistance is just for the limiting the gain, okay? Not for the cutoff frequency. You just need to remember this one, okay? So in the formula of the lower cutoff frequency, you need to use this resistance and this capacitance, okay? So we can write down 1 by 2 pi into R is how much? 10 to the power 3, and C is 0.01 microfarad, that means 10 to the power minus 6. That means we can write down 2 pi into 1 into, this will be minus 8, right? That means minus 5. So this will be 10 to the power minus 5 divided by 2 pi. Okay, see, this will be equal to 159.18.5 hertz, right? That means this will be equal to 15.91 kilohertz. So this will be the cutoff frequency if we choose this capacitor and this resistor. Okay, so the formula is very simple, 1 by 2 pi RC. Okay, so this will be the lower cutoff frequency. Now go to the next question. This one is a very basic question, okay, and very important question, as for most of the students I got this problem. Okay, they just asked me that what will be the answer for this question, but this is very easy. Whenever these problems comes in the examination, you need to think about that this op amp is ideal. Okay, if this op amp is ideal, then we can think that CMRR is equal to infinite, right? CMRR equal to what? AD by AC, right? AD by AC is infinite, that means AC should be equal to 0. Okay, if AC equal to 0, that means we can write down V0 equal to AD plus AC where AC is 0, that means this will be 0. So V0 is equal to AD into VD. That's why when I just start the op amp, at that time I use this formula. Why? I assume that this op amp is ideal op amp. Okay, this is not a practical op amp. You understood? So let's start this problem. The formula of the op amp is V0 is equal to AD multiplied by V plus minus V minus, right? And we know that this AD is the differential gain, or the op amp open loop gain is infinite, right? We all know that op amp is a differential amplifier, and the properties of ideal op amp is the open loop gain will be infinite, right? That means we can write down V0 is equal to infinite V plus minus V minus, right? Now something multiplied by infinite should be infinite, right? But in real life, we cannot get the infinite voltage. That means we can get the voltage either plus Vset or minus Vset, depending upon when V plus is greater than V minus, then plus Vset. If V plus is less than V minus, then we can get the minus Vset. And this plus Vset and minus Vset is which one? This is the positive Vset, this is the negative Vset, right? In my op amp video, I told you positive Vset, negative Vset means that the input you are given to the op amp. Okay, here you can see that in the pin 4, this is minus 10 volt, in the pin 7, this is plus 12 volt, right? That means this is plus Vset and this is minus Vset. You understood? Now just apply this formula. Okay, here I told you if the voltage at the positive terminal is greater than the negative terminal, then we will get the positive Vset, right? Here you can see for this problem, the voltage at positive is 4 volt, voltage at negative is 2 volt. That means V plus is greater than V minus. So what will be the answer?
the V0 will be equal to plus Vset, right? And what is the value of plus Vset? Here you can see plus Vset is plus 12 volt. That means for this case, V0 will be plus 12 volt. This will be the answer. Understood? Now coming to the next question. In this question you can see V plus is how much? V plus is 2 volt, V minus is 4 volt. That means V minus is greater than V plus. So we need to use this particular formula. Okay. So here the output will be how much? V0 will be minus Vset. Right? That means this will be minus Vset. And what is the minus Vset value? Is minus 10 volt. Then this will be minus 10 volt. Okay, very easy and very basic. Okay, what is slew rate of an op amp? Right, I already have some video on the slew rate. Okay, I will give the link in the description box, but here I will just tell you in the brief. What is slew rate? Slew rate is the change of voltage or current or any other electrical quantity per unit time. Okay, that means the change of any parameter like voltage, current, or anything. Okay, here we are working on the op amp, right? And op amp is a voltage controlled voltage source, right? That means we are dealing with the voltage. So here we need to consider the voltage. We can say that the change of output voltage per unit time is called slew rate for op amp, right? That means we can write down slew rate is dV0 by dt max. This is slew rate. Okay, and from the name you can see slew, right? Slew comes from slow, okay, or delay, right? So this will define that the how much slow the op amp is, right? You understand? And the slew rate unit is, you can see this is how much volt and this is in second, right? For op amp, the slew rate unit is volt per microsecond. Okay? That means, suppose they told you the slew rate is 12 volt per microsecond. That means the change of output voltage can be maximum plus 12 volt in 1 microsecond, right? Now you will ask me that where we need to apply this one, right? Just think about this one. Suppose you have a op amp like this, where this is a ground and here you give a sine wave. Okay, so this is the positive, this is negative, this is the V0, and here you have plus 5 volt, here you have, sorry, here you have plus 15 volt, here you have minus 15 volt, right? So this is a zero crossing detector, right? So you will get a square wave of plus 15 volt and minus 15 volt like this. I already have the video of zero crossing detector, right? Now you can see here, this is plus 15 volt and this is minus 15 volt, okay? And suppose you give this op amp a frequency of 1 megahertz, right? That means time period will be, this will be 1 microsecond. So this will be 0.5 microsecond, right? And here you can see the output of the op amp, if the op amp is ideal, the output of the op amp will switch from plus 15 volt to minus 15 volt within no time. It's just switch from plus 15 volt to minus 15 volt, right? So this is the output for an ideal op amp, right? Now they told you that use a op amp of slew rate of 12 volt per microsecond. Then what you need to do? You can see here. So we got the output is like this, 50 plus 15 volt and minus 15 volt, right? Now we will check the what will be the output voltage. Okay. So we think that the op amp is start at the 0 volt. Okay. And we need to see that what will be the output voltage for the slew rate of 12 volt per 1 microsecond, right? That means 1 microsecond 12 volt, 0.5 microsecond how much? 6 volt, right? Here we have the frequency is, or the time period is, this is 1 microsecond and this is 0.5 microsecond, right?
Now you can see op amp is at 0. Okay, and after we got the input from the sine wave, okay, op amp try to reach to the plus 15 volt, right? I will describe you again for the ideal one. This is a sine wave. Okay, so whenever op amp get this input, then op amp output will be this one, right? Plus 15 volt, right? For the zero crossing detector. Now you can see here, op amp is where? Op amp is in the zero. Op amp is in zero state, 0 volt. Okay. Op amp get the instruction that change the voltage from 0 to 15 volt. Okay. And the op amp limitation is in 0.5 second, it can change up to 6 volt, right? That means the output will be like this, where this will be 6 volt. Okay. And you can see here, that means in the 0.5 second, op amp should reach at 15 volt, but due to the slew rate, op amp reaches at 6 volt. Okay. And after 0.5 second, the sine wave swing from positive to negative half, right? At that time, the output will be jump from plus 15 to minus 15, right? That means op amp already got the instruction to change to plus 15 to minus 15, right? That means from now, op amp will try to go to the negative one, right? Now what op amp will do? Here it start to decaying, and within 0.5 second, how much op amp can down? It will be 6 volt, right? That means 6 volt to 0 volt. Okay, you understood? So actually, if we use the ideal op amp, we should get this one, ideal case, right? But as we use a practical op amp with slew rate of 12 volt per microsecond, what we got? We got this output. Right? You understand? So what should be the slew rate for the ideal op amp? It should be infinite, right? That means the op amp slew rate should be infinite volt per microsecond. That means it will reach infinite volt within microsecond, right? That means from 0 volt to plus 15 volt, it will just reach this one like this. There should not be any delay. Okay, so that is the ideal one. And when I explain the Smith trigger or anything at that time, what you can see, you can always see that the op amp is giving us the square wave, right? How? We assume that that is the ideal op amp. Okay, and normally in the practical, you are using a frequency of 1 kilohertz or 10 kilohertz, right? 1 kilohertz mean 1 millisecond, or 10 kilohertz mean 100 microsecond, right? That means this is 100 microsecond, this is 50 microsecond, and you have a op amp of slew rate 12 volt per microsecond, right? That means op amp need to change from 0 to 15 volt within 50 microsecond, right? And the op amp capacity is how much? Op amp can change 12 volt per 1 microsecond. That means in 50 seconds, op amp can change up to 0 to 600 volt, and you just need to change to 15 volt, right? So that is very easy, and you will get a wave of like this, just a trapezoidal wave, not a triangular, but you can get a trapezoidal wave. Okay, so this is the concept of slew rate. I also have one dedicated video for slew rate. I will give the link in the description. Now coming to the CMRR. CMRR is another kind of parameter for op amp, just like slew rate. Okay, CMRR is common mode rejection ratio. Okay, I already told you op amp is a differential amplifier, right? And the output of op amp is V0 equal to AdVd plus AcVc, where Vd is the differential voltage, that means V plus minus V minus, and Vc is the V plus V minus divided by 2, right? I already told you op amp is a differential amplifier.
That means it should amplify only the difference voltage, not the common mode voltage, right? That means common mode gain should be equal to 0, right? If the common mode gain is 0, then we will get V0 should be AD into VD, right? That means we need to buy an op amp of common mode gain tends to 0. It cannot be 0, right? This is ultimately a practical op amp. So we need to buy the op amp with the common mode gain tends to 0, right? But there is no parameter like common mode gain when you try to buy an op amp. At that time, you should tell CMRR. Okay, what is CMRR? CMRR is the common mode rejection ratio that is defined as the ratio of differential gain divided by common mode gain. The CMRR equal to AD by AC. Okay, and here you can see we need AD is as much high as possible and AD is as low much as possible, right? That means for the ideal op amp, what will be the CMRR? CMRR should be infinite, just like slew rate. Okay, so whenever you want to buy an op amp, you will go to the shop, okay, and just tell that we need an op amp with CMRR as much high as possible. Okay, this is the CMRR for the normal case, and you can see this is a gain, this is also gain, so this will be unitless. Okay, but in some problem you can see that the CMRR is in dB or decibel. Okay, so in the decibel the formula is CMRR in dB equal to 20 log AD by AC. Okay, in the last question I already solved one question, right, of CMRR. In this particular question they provide us CMRR is only 100, right? That's why we calculate the output voltage and you can see that is impacted by the common mode voltage and you get the 13, right? But if the CMRR is 1000, then what will happen? Then this AC will be 0.12 and this will be 0.102 and this will be 12.102 with only 1000, right? That means if the CMRR is 10,000, then this will be how much? 12.01. We can write down this one approximately equal to 12 volt. Okay, so we need a op amp with high CMRR or infinite CMRR. Okay, for CMRR the problem will be very simple. They will give you CMRR and one of the voltage gain like AD or AC. Here you can see they provided us AD, right? So we need to calculate AC. And you can see here they already provided us inverting terminal voltage and non-inverting terminal voltage, right? So it's a very simple problem. If you get the problem with the CMRR, this will be very simple. But if you get a problem of slew rate, it will be a little bit difficult. Okay. Now go to the next question. This one you can see the positive and negative power supply attached to an op amp is plus 12 volt minus 6 volt. That means they told us Vsat, that means plus Vsat is 12 volt and minus Vsat is how much? Is minus 6 volt. Okay, here you can see that one. No problem. An inverting amplifier is constructed with an op amp where the values of the resistance in the circuit R1 is 1K and R2, that means feedback resistance, is 10K. Okay, so find the output voltage when Vi is 0.7 and minus 0.7, right? This problem we can easily solve by applying the KCL in this point. We can easily write down the formula, but that one just for the jam or gate. Don't write down the direct formula in the Calcutta University exam. You need to apply the KCL and derive the formula. Okay, so this is 0 volt. So due to the virtual short, this will also be 0 volt, right? So if we apply the KCL, then we can write down 0 minus Vi divided by R1 plus 0 minus V0 divided by Rf equal to 0. From here we can write down V0 equal to minus Rf by R1 into Vi. Okay. Now the case is first Vi is 0.7 volt. Okay. So V0 will be 0.7 multiplied by minus 0.7 multiplied by Rf is how much? 10. R1 is how much? 1. That means it should be minus 7 volt, right? But here you can see
they provided the minus reset is how much? Minus 6 volt. That means the output of the op amp cannot be lower than the minus saturation voltage, and that is the minus 6 volt. So we cannot get minus 7 volt, right? That means the output voltage V0 will be here minus 6 volt. Okay. So this op amp already work in the saturation region if the input voltage is positive 0.7 volt, right? So here why the output is little bit higher, minus 7, as virtual short is not applicable in the saturation region, right? Suppose they ask you when the Vi is 0.7 volt, find out the output voltage and find out the value of V minus. Okay, at that time what you need to do, you need to deduce the formula like the with the KCL with the virtual short, put the input voltage, get minus 7 volt, then write down that the output voltage of the op amp cannot be lower than the negative saturation voltage, so the output will be minus 6 volt, right? Now put this one in this output voltage and just do the back calculation and get the V minus voltage with the applying KCL at this point. As you can write down, the virtual short is not applicable when the op amp is working in the saturation region. Okay, but here they didn't ask you this one, they just ask you what is the output voltage. So the output voltage is minus 6 volt. Okay, the next one is when Vi is minus 0.7 volt. So Vi minus 0.7 volt. The formula will be same. V0 is equal to minus Rf by R1 into Vi. So minus minus plus. Rf is how much? Rf is 10 and R1 is 1. That means we will get plus 7 volt, right? Here the output will be plus 7 volt. Why? Here you can see that the positive saturation voltage is plus 12 volt, right? As the positive saturation voltage is plus 12 volt, the op amp can give plus 7 volt. Okay, so for this problem, the output will be for 0.7 it will be minus 6 volt, for minus 0.7 it will be plus 7 volt. Okay, this problem is little bit tricky as some of the student didn't saw this one and directly write down the answer is minus 7 volt. Okay, here this is R and this is C. Okay, so what you need to do, in the first question the question is actually the same, that is also differential amplifier. Okay, but you can see here they provided us here a capacitor instead of resistance. Okay, so you can do this one in both the way. First we can do in a frequency domain, or we can do in the time domain also. Okay, first we will go with the frequency domain. Why? In the frequency domain that is little bit easier. Okay, we assume that the impedance of this one is ZC. Okay, so first we know that the impedance is ZC. So first what you need to do, apply KCL at point A and point B, right? We can write down VA minus VI divided by R plus VA minus 0 divided by ZC equal to 0. Okay, from here we can write down VA by R plus VA by ZC equal to VI by R. Okay, from here we can write down VA into 1 by R plus 1 by ZC equal to VI by R. That means VA equal to VI by R into ZC divided by R plus ZC. That means VA equal to VI multiplied by ZC divided by R plus ZC. Okay, so I just wipe other parts and keep the ultimate formula. Now apply KCL at point B. We can write down VB minus 0 divided by R plus VB minus V0 divided by ZC equal to 0. Right? That means VB into RZC R plus ZC equal to V output divided by ZC. Okay? So ZC cancel. We can write down VB
VB equal to V0 multiplied by R plus ZC. Okay. Here we assume that the op amp is operating in the active region. So we can apply virtual short. Right? That means VA will be equal to VB. If we use this formula, then we can write down VI multiplied by ZC divided by R plus ZC equal to V0 multiplied by R divided by R plus ZC. R plus ZC cancel out. We can write down V0 will be equal to VI into ZC divided by R. Okay? So from here we can write down V0 equal to ZC by R multiplied by Vi. Here, now we need to put the value of ZC. Okay, the value of ZC we all know that is equal to 1 by j omega c. Okay, so just put this one. We can write down V0 is equal to 1 by j omega multiplied by RC into Vi. Okay, so this one in frequency domain. Okay, I already told you in my integrator and differentiator video that this 1 by j omega in frequency domain is same as integration in the time domain. Okay, so if you do the calculation, you can get in the time domain will be V0 will be 1 by RC integration Vi dt. Okay, so this circuit is nothing but a non-inverting integrator circuit. Okay. In the inverting integrator circuit, you can see there is a minus sign. But here you can see the minus sign is not there, right? It's a plus. That means this is a non-inverting integrator amplifier. Understood? And this is very simple. Here you can see the input voltage is in the non-inverting terminal. That's why we didn't get any minus sign. Okay, you can do this calculation in the time domain also, no problem in that one. What you need to do in the capacitor formula, you need to use the I equal to C dVdt. Okay, so for that one, that will be little bit complicated, so I always prefer to do in the frequency domain. But if you have any issue with this one, maybe you can just tell me later. Okay, now go to the next question. Find the output voltage for the given circuit. Very simple. This one I will solve in two ways. One is the conventional approach for the semester examination, and there will be in the JAM. Okay. If someone want to study JAM, maybe they can contact me. I will tell you what to do. For this one, first apply the KCL. If we apply KCL, then in this one, what will be the voltage? V2. Why? Due to the virtual short, right? So we can write down this is V2. If we apply KCL here, we can write down V2 minus V1 divided by R1 plus V2 minus V0 divided by Rf equal to 0. Okay. So from here we can write down V2 by R1 minus V1 by R1 plus V2 by Rf equal to V0 by Rf. Okay. So V0 will be equal to Rf multiplied by V2 by R1 minus V1 by R1 plus V2 by Rf. Okay. So that one equal to Rf by R1 into V2 minus Rf by R1 into V1 plus V2. So this will be the answer. Okay, this is a conventional approach. Now I will show you a simple approach. Now I will use a superposition theorem. Okay. When we apply the superposition theorem, we can do this one in two circuits, right? First circuit, I assume that V1 is short. This will be the one circuit. This is V2. This will be plus minus Rf, R1, V0. Another one will be here V2 will be short, that means ground, and the voltage will be in the inverting terminal.
right? You all know the value V0 is equal to V2 into 1 plus Rf by R1, and here V0 is equal to minus Rf by R1 into V1, right? What superposition theorem say? Superposition theorem states that final output voltage will be sum of the contribution of the individual voltage. That means V0 is equal to V2 plus V2 into Rf by R1 minus V1 Rf by R1. You can see this answer is exactly same with this answer. Okay. Here, as I am doing for the first time, that's why I just draw both the circuit and I just show what will be the output answer, right? But here you can see you need to do a calculation to get this formula, right? When you are giving the jam examination at that time, by seeing the circuit, you can just delete this one and write down like this: V0 is equal to minus V1 Rf by R1. Okay, now just delete V1, write down plus V2 into 1 plus Rf by R1. This is the answer. So you can get the answer within 1 minute. Okay. Now back to the CU exam. Go to the next problem. In this question, there is two problems. One is the half wave rectifier. Okay. And another is a capacitor filter. Okay. Explain the operation of the circuit. So what I will do, first I will explain you the operation of the half wave rectifier. Okay, this is V0. First you need to understand two things. Here, if there is no diode, then you all know, if the diode is not here, this is just a voltage follower circuit with the unity gain, right? That means this is the Vi, so we can write down V0 is equal to Vi or equal to V0 sine omega t, right? That means when if the diode is on, then this particular circuit will work like this, right? And if diode is off, then how the circuit will looks like? What will be the value of V0? V0 will be equal to 0. Why? You can see there is no connection between the output of the op amp and the V0, right? And as this is a open loop op amp, that means there is no feedback. That means that this op amp will work in the saturation region, right? And in the saturation region, there will be no virtual short. That means the V plus is not equal to V minus, right? And as there is nothing in the V minus, what will be the value of V0? V0 will be 0. Okay, so you already understand, if the diode is on, then the circuit will look like this. If the diode is off, then circuit will look like this, right? Now we need to see that when the diode is on, when the diode is off. Okay, first I just draw the sine wave. Okay, right? I assume that this diode is ideal diode. Okay, first assume that there is no capacitor. Okay, this is disconnected. Then we will show you the operation of capacitor. When the input voltage Vi is in the positive waveform, positive half cycle, at that time the input voltage at the V positive is positive, right? That means we give the input is positive, right? And we all know that the formula of V0 is equal to AD is V plus minus V minus, right? And we give the input voltage V plus is positive, right? And in the V minus, we didn't give any input. That means we will get a positive voltage at the output, as we are giving the positive voltage in the non-inverting terminal. That means here we will get a positive voltage, right? And here we didn't give any input in the negative terminal, right? That means that is 0. So here we get a 0 volt, right? That means
if this is V1 and if this is V2, then we can write down V1 is greater than V2, right? If V1 is greater than V2, then this diode D1 will be in the forward bias. Okay, as this is the ideal diode, with only this condition, this diode is in the forward bias. But if this is a practical diode, then what should we do? Then V1 minus V2 should be greater than 0.7 volt. That means when this input voltage is greater than 0.7 volt, at that time this diode will be turned on. But as this is the ideal case, when the Vi is just increased from 0 to positive voltage, at that time the diode will be turned on, right? And if the diode is turned on, I already show you that this circuit will be looks like a voltage follower circuit, and the output will be same as the input voltage, right? That means we will get sine wave in the output. Understood? No problem in that one. Now go to the negative half cycle. So for the negative half cycle, now the input is switched from positive to negative, right? That means the value of Vi in this instant will be equal to negative. Okay, here the formula will be V0 is equal to AD into V plus minus V minus, right? Here V minus is 0 as I didn't give any input, okay? And V plus is how much? V plus is in negative. So eventually you can see here we will get a negative voltage, right? And we all know if we get a negative voltage here, is V, suppose this is a V1, get a negative voltage here, the diode will be off. Why? Suppose this is the diode and here is V1 and here is V2, right? And this is the negative voltage and V2 I didn't give any voltage, that means 0. So V2 is a higher voltage, V1 is a lower voltage. That means the current should flow from V2 to V1, right? But diode will not conduct in this particular condition. Why? In this case, diode is in reverse bias. Okay, that means diode will be turned off. Okay, and I already told you in the last slide, if the diode is turned off, then you can see this is the open circuit, right? That means the output will be 0, right? I just redraw that one again. Suppose the diode is off, right? That means the circuit will looks like this one. This is plus, this is minus, Vi and V0, right? Okay, so V0 is not connected with the op-amp output, and in the negative terminal I didn't give any voltage. That means V0 should be 0. So what we will get? We will get here is 0, and here again we will have a positive, and here we will again have a positive. So this will repeat, right? That means this circuit will act as a rectifier. Okay, so this will act as a half wave rectifier. Okay, so now you already understand the work of this particular area without any capacitor, right? And with this particular area of the circuit give us a rectifier, half wave rectifier. Okay, so what we need to do now, we need to draw the circuit again for the capacitor load. Here the load is capacitor, right? So here we can draw that we have a voltage source, here is Vi, okay, and we have a capacitor, right? And here this Vi is the this input voltage. Suppose this is Vx, so this is Vx, okay? So Vx is nothing but a half wave rectifier output, okay? So that means what we will do, this will act as a capacitor filter. And how it will work, I already have a dedicated video for the capacitor filter. I will put that link in the description. Please go and watch that one if you didn't understand here. Okay, I will explain you again in this one. Suppose I redraw this one. Okay, this is Vx and here we have like this. Okay, and suppose this is the output we are drawing, so this is V0. So I just do a dotted line of the input voltage. Now you can see here. You all know
capacitor is act as a battery, right? That means the capacitor will charge with a particular voltage. And you all know that when you add a capacitor in a circuit, then the voltage will build up like this, right? That means when you add a voltage source into the capacitor, then the capacitor will charge with that particular voltage, right? That means if I take another color, then when the input voltage is this, then capacitor will take the voltage and do the charge, okay? And it will go up to this line where the input voltage is maximum, okay? Now see this. Here you can see for the capacitor in the charging cycle there is no resistance R equal to 0, right? That means the time constant for the charging is very fast, is 0. That's why it will exactly follow the input voltage curve. Okay. Now for the output also you can see the output R is infinite as there is no resistance in the output. So the time constant for discharge will be also infinite. That means when the capacitor will fully charge in this point with the maximum voltage, after that there is nothing for the capacitor to discharge, right? So the capacitor cannot discharge as the resistance is here is infinite. So there will be no current flow through the resistance, right? That means the capacitor will not lose any of the charge, right? That means the capacitor voltage will be kept constant and it will be constant like this as there is no resistance in the output, okay? But suppose you have a resistance here, then what will happen? Then this capacitor will discharge with the depend upon the time constant of the resistance like this. Suppose this resistance is R1 and this resistance is R4. So we can write down R4 should be greater than R3 should be greater than R2 should be greater than R1. Okay, so this will be the answer. That means if we do the whole thing together, then what we will get? This will be the input voltage. So the input voltage will be sine wave, okay, and the output voltage will be how? The output voltage will be looks like this one. Up to the first peak, it will go or follow the input curve, okay, and then it will be kept constant. Okay, so this will be the output voltage. So this is all about this circuit. In all of this previous question, this is the only question that is little bit difficult. Other is everything is okay. If you didn't understand this problem, please let me know. I will explain you again. So now what we need to do? We need to simulate this circuit and see what will be the output voltage. Okay. At this instant, I didn't connect the capacitor. I just connected resistance, okay? Normal resistance, just to show you that what will be the output voltage, okay? And here you can see that there is a 3 voltage. One voltage is this one, another voltage is this one, and another one is the output. The blue one is the output voltage, okay? And the green one is the just before the diode at that particular node, what is the voltage, okay? And the orange one is the input voltage. If you see the output voltage at the just before the op amp, the green one, you can see this will follow a sine wave, okay? When the diode is on. When the diode is on, this particular circuit act as a voltage follower. So it will just follow the input voltage, right? You can see here, just like that input voltage. But when the input voltage goes to the negative half, at that time you can see the positive terminal. At that time, I already explained you, at the positive terminal, we are giving the negative voltage, right? That means the output should be negative. So you can see the output of the op amp is minus 15 volt. That's why the diode will be turned off. If you see the top waveform, that is just the output after the diode, and you can see that is a perfectly half wave waveform. Okay, so if I just do in a same one and I just delete the this one, you can see the blue one is the output voltage and the orange one is the input voltage. Okay, orange one you can see, we can see the full sine wave, but in the blue one you can see the half sine wave. Okay, so this is the circuit without a capacitor. So what we need to do? We need to connect a capacitor. So now you can see here that the output voltage is constant. Why?
when the just circuit started, at that time the blue line is just follow the orange line. That means the input and output is the same. Okay, and when it just go reach to the max one, the peak, then capacitor don't have any path to discharge the voltage. Okay, discharge the charge, right? And as there is no path to discharge, the capacitor will hold it voltage, and you can see this one, the output is the constant. Okay, now I will show you, if I connect a resistance, then what will happen. Now you can see it looks like that it follows the same path, right? But it depends upon the resistor. As you can see, the resistor is already 10K. Now, if I decrease this value, very beautiful, right? As you can see, it's only 10 ohm. So it is discharging through the 10 ohm. Now, if I just increase a little bit, you can see the slope is increasing, right? And if I just decrease that one, you can see, right? You understand? So the slope of that one is completely dependent upon the resistance, right? And if that resistance is too much high, like 10K or 30K, you see, it's just the constant, right? So in the CU exam paper, they just provide us the capacitor with an infinite resistance, right? That's why it will be, output will be constant. Okay, think you understand the concept. Okay, you don't need to write down everything in the paper. This is just for your concept. Okay, in the paper, just do the calculation, just so that this is the half-wave rectifier. I connect a capacitor filter, and as this is a capacitor filter without any resistance, then there will be no discharge, as the discharge time, if time constant, will be infinite. So it will just a peak detector circuit. Okay, now this is the last problem. Okay, this problem came in the 2013 question paper. Okay, here you can see this is just a integrated circuit, right? And if I do the calculation, we all know V0 will be minus 1 by RC integration Vi dt. This is the formula, right? But as this is a CU question, so we need to derive the expression. If we apply the virtual short, then this point will be 0 volt, right? And if we apply the KCL in this particular point, we can write down 0 minus Vy divided by R plus C multiplied by d0 minus v0 divided by dt equal to 0, right? From here we can write down minus vi by r equal to minus c into d minus v0 by dt, right? From here we can write down v0 will be minus rc integration vi into dt. So this is just an integral circuit, okay? And we already have the formula, v0 equal to minus 1 by rc vi dt. Okay, and here they told us the input will be looks like this one. Okay, and we need to sketch the output from t is equal to 0 to t is equal to 6 milliseconds. Here you can see t is how much, from 0 to they provide us 5, right? 2 and 5, that means up to 6, that is 0. Okay, so you can see here we need to divide this one in the three part. First, vi equal to 0 within when t is 0 to 2. Vi is equal to 1 when t is 2 to 5. And Vi equal to 0 when t is greater than 5. Right? Now you can see here. First we need to input the resistance. We need to put the value of resistance. So R will be 100K into 10 to the power 3, and C will be 10 nanofarad, that means 10 to the power minus 9 into Vi dt. Okay, so if we just do the multiplication, we can get 10 to the power 3, 10 to the power 3, 10 to the power 6, right? That means 10 to the power 3 multiplied by Vi into dt, right? So you already got the output voltage. Now we just need to put the value. First, what we need to do, we need to do the integration here. So I just go to the next page, and we already got V0 is equal to minus 10 to the power 3 multiplied by integration 0 to t Vi dt. Okay, now we need to distribute this one to the
three part. One is this part, another is this part, and another is this part. Okay, so the first limit will be 0 to t vi into dt plus 2 to 5 vi into dt plus 5 to infinite vi into dt. Okay, and you can see here this part is 0 and 5 to infinity is 0. That means this part and this part will be 0 and 0. Okay, so we will get only the value of v0 will be minus 10 to the power 3 2 to 5 integration vi into dt. Okay, so just now we need to do the integration here. Minus 10 to the power 3 vi, the value of vi is how much? 1, right? So that means we will get 2 to 5 millisecond, this is in millisecond, into 1 into dt. Okay, so we can write down v0 will be minus 10 to the power 3 2 millisecond into 5 millisecond 1 into dt. That means equal to 10 to the power 3 equal to t from 2 10 to the power minus 3 to 5 into 10 to the power minus 3. Okay, so we will get minus 3 into 5 minus 2 10 to the power minus 3. Okay, so that means we will get the value of minus 3 volt. Okay, that means we will get the value at 5 seconds will be minus 3 volt. Here you can see the expression of the output will be t when the time will be 2 millisecond to 5 millisecond. Okay, and the minima is how much? Is 0, and the maximum will be how much? Minus 3. So how the output will looks like? The output will looks like, if I draw here, then up to 2 millisecond that will be 0. Okay, up to 2 millisecond the output will be equal to 0. Okay, and then from 0 it will go to how much? It will go to minus 3. Okay, it will go to minus 3. Okay, and then it will come back again to 0 and go like this. Okay, and this will be minus 3 volt, this will be 0 volt. Okay, so this will be the output. This one is from the integrator, right? And maybe the question comes from the differentiator. So what we will do? I already did one question that is came in the JS 2023, I think. I already solved that one where they provided differentiator circuit and they provided a triangular wave. Okay, and we need to derive the output expression, and that will be the square wave. I already have that kind of video. Please go and watch that one. Okay. তো ফার্স্ট কোশ্চেনটা দেখা যাক, এটা 2023 তে এসেছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে। A wind bridge oscillator used to be constructed at frequency 10 kilohertz. ওকে, তো ফার্স্টে কোশ্চেনে বলে দেওয়া আছে উইন্ড ব্রিজ অসিলেটরটাকে তৈরি করতে হবে যার ফ্রিকোয়েন্সি হবে কত? 10 কিলোহার্টজ। ওকে, ইফ দ্য ক্যাপাসিটেন্স অফ দ্য সার্কিট বি 500 পিকোফ্যারাড, তাহলে কি ক্যাপাসিটর হচ্ছে 500 পিকোফ্যারাড, ফাইন্ড দ্য রেজিস্ট্যান্স ইউজড ইন দ্য সার্কিট। ঠিক আছে, তাহলে দেখো নর্মালি ফ্রিকোয়েন্সি ফর্মুলা কি হয়? এফ ইকুয়াল টু 1/2 পাই আরসি, তাই না? তাহলে দেখো এখানে ফ্রিকোয়েন্সি বলে দেওয়া আছে, ক্যাপাসিটর বলে দেওয়া আছে, তাহলে এই ফর্মুলা থেকে কি আমরা ইজিলি রেজিস্ট্যান্স পেয়ে যাবো। রেজিস্ট্যান্সের ফর্মুলা কি হবে? আর ইকুয়াল টু 1/2 পাই এফ ইন্টু সি, তাই তো? তাহলে এখানে কত বসাবো আমি? 2 ইন্টু 3.141 ইন্টু এফ কত? ফ্রিকোয়েন্সি 10 ইন্টু 10⁻³ আর ক্যাপাসিটর ভ্যালু কত বলে দেওয়া আছে? 500 পিকোফ্যারাড, মানে 500 ইন্টু 10⁻⁻12। ওকে, তাহলে এখানে থেকে যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে ভ্যালু কত বেরোবে? আর ইকুয়াল টু আমরা পাবো 31.8 কিলোহার্টজ। যদি আমি ক্যাপাসিটরের ভ্যালু 500 পিকোফ্যারাড নিই আর আর এর ভ্যালু যদি 31.8 কিলোহার্টজ নিই, তাহলে আমার যে উইন্ড ব্রিজ অসিলেটর তৈরি হবে তার ফ্রিকোয়েন্সি কত পাবো? এখানে আমরা 10 কিলোহার্টজ। ওকে, তারপরে কোশ্চেন বলেছে ড্র দ্য নেসেসারি সার্কিট ডায়াগ্রাম, তাই তো? তাহলে আমি সার্কিট ডায়াগ্রামটা নেক্সট পেজে ড্র করে দিচ্ছি। উইন্ড ব্রিজ অসিলেটরের সার্কিট ডায়াগ্রাম কেমন দেখতে হয়? আমার একটা অপ অ্যাম্প থাকবে। ওকে, নেগেটিভ ফিডব্যাক আমার একটা নর্মাল নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের মতো আউটপুট থাকবে। ঠিক আছে, এটা হবে আমার গ্রাউন্ড। ওকে, এই অপ অ্যাম্পের পজিটিভ ফিডব্যাকে আমার কি থাকবে? একটা লিড ল্যাগ নেটওয়ার্ক থাকবে, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্সের ক্যাপাসিটর সিরিজে থাকে আর প্যারালালে একটা
রেজিস্ট্যান্স থাকবে আর ক্যাপাসিটর থাকবে, ঠিক আছে? এটা গ্রাউন্ড হবে, এটা হচ্ছে আর, এটা হচ্ছে সি, আর অ্যান্ড সি, আর এটার নাম হচ্ছে কি আর এফ, এটা হচ্ছে আর ওয়ান। ওকে, তো একবার রিভাইজ দিয়ে দেওয়া যাক। আমার ফ্রিকোয়েন্সি 10 কিলোহার্টজ করার জন্য যদি ক্যাপাসিটর 500 পিকোফ্যারাড থাকে, তাহলে এই যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে এই রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু কত হবে? 31.8 কিলোহার্টজ। ওকে, ক্লিয়ার? এরপরে দেখুন কি আছে আর ওয়ান আর আর এফ। এই আর ওয়ান আর এফ কে আমরা কি করে চুজ করি? আমরা দেখেছি অলরেডি ক্যালকুলেশন করে যে এই যে লিড ল্যাগ যে নেটওয়ার্কটা আছে, লিড ল্যাগ নেটওয়ার্ক বা লিড ল্যাগ কম্পেনসেটর, এখান থেকে আমরা পাই এই পয়েন্টের পোটেনশিয়ালটা যদি ভি প্লাস লিখি, তাহলে ভি প্লাস ইকুয়াল টু হবে V0/3। কখন? যখন আমার ফেজ ডিফারেন্সটা 0 হয়, ঠিক আছে? তাহলে এই পয়েন্টে যদি V0/3 পাই, ওকে, বার্কহাউসেন ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী কি হয়? আমাদের অ্যাম্পলিফায়ারের গেন আর বিটা দুটো মাল্টিপ্লাই কত হওয়া উচিত? 1 হওয়া উচিত। তাহলে এখানে কত? বিটা কত? 1/3। তাহলে গেন কত হতে হবে? গেন হতে হবে 3, তাই তো? গেন 3 হওয়া মানে কি? আমার আর ওয়ান এর ভ্যালু যদি 1 হয়, আর এর ভ্যালু কত হবে? 2। ওকে, ক্লিয়ার? নাও নেক্সট কোশ্চেনে যাওয়া যাক। Explain briefly the function of astable multivibrator and write down the expression for time period. দেখো, গতকালকে রাত্রেবেলাতে আমি তোমাদেরকে অলরেডি অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরের ডিটেলস ডেসক্রিপশন দিয়ে ভিডিও দিছি, ঠিক আছে? একদম ক্যাপাসিটরের চার্জিং ডিসচার্জিং সুইচিং এর কনসেপ্ট থেকে শুরু করে বাইস্টেবল থেকে অ্যাস্টেবল প্রত্যেকটা কনসেপ্ট আমি ভালো করে বুঝিয়েছি, ঠিক আছে? ইভেন তোমাদেরকে সিমুলেশন দেখিয়েছিলাম যে ওখানে কি হচ্ছিল, ক্যাপাসিটরের যে আউটপুটটা ছিল যেটা বেঁচে যাচ্ছিল সেটা কি একবার চার্জ হচ্ছিল আর একবার কি আসছিল, ডিসচার্জ হচ্ছিল, তাই তো? তো কোশ্চেন আগে জানতে চেয়েছে যে অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরের বেসিক কনসেপ্ট, তাই তো? তাহলে আমি এখানে তোমাকে ডাইরেক্ট চার্জিং ডিসচার্জিং এ যাচ্ছি না, আমি ডাইরেক্ট বলেছি কারোর যদি ডিটেলস ডেসক্রিপশনের প্রয়োজন হয়, যদি বুঝতে না পারো আজকের এই ক্লাসটাতে, তাহলে তোমরা আই বাটনে প্রেস করে অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরের ভিডিওর লিঙ্কটা পেয়ে যাবে, অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওখানে ডিটেলসটা বলে দেওয়া আছে। তো দেখো, অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরে কি হয়, নর্মালি যখন আমরা বাইস্টেবল করেছিলাম, বাইস্টেবলে কোনো ক্যাপাসিটর ছিল না, ওকে? অ্যাস্টেবলে আমার দুটো ক্যাপাসিটর থাকবে, this will be RC2, this will be RC1, এটা কত হবে? RB2, এটা হবে RB1। ঠিক আছে, এখানে আমার একটা ক্যাপাসিটর থাকবে, এখান থেকে বেরিয়ে এটাতে যাবে আর এখান থেকে বেরিয়ে এখানে আসবে, ওকে? এই যে ট্রানজিস্টরটা আছে তার নাম দিলাম Q1, এই ট্রানজিস্টার নাম দিলাম Q2, ঠিক আছে? আমি এটাকে লিখে দিচ্ছি, কত হবে এটা? RB1, আর এখানে আমার যাবে হচ্ছে VCC। কনসেপ্ট কি ছিল? দেখো, যেহেতু সার্কিটের মধ্যে ক্যাপাসিটর আছে এখানে, তার মানে তুমি বুঝতেই পারছো যে সার্কিটের ক্যাপাসিটর একবার চার্জিং হবে ডিসচার্জিং হবে, ওকে? আর বাইস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর যখন তোমরা পড়েছিলে তখনই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এখানে যে দুটো আমার ট্রানজিস্টর আছে এই দুটো ট্রানজিস্টারই অ্যাট এ টাইম একসাথে অন হবে না, ঠিক আছে? যদি আমার এই ট্রানজিস্টরটা অন হয়ে যায় তাহলে এই ট্রানজিস্টরটা অফ থাকবে, অথবা যদি এই ট্রানজিস্টরটা অন হয়ে যায় তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? অফ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? এবার দেখো, যখনই আমি সার্কিটের মধ্যে একটা পোটেনশিয়াল দিলাম তখন কি হবে? আমার RC1 এর থ্রু দিয়ে এই ক্যাপাসিটরটা চার্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কত পোটেনশিয়ালে চার্জ হবে? VCC তে চার্জ হবে। ক্লিয়ার এটুকু? এবার ওই মোমেন্টে তোমাকে যদি বললাম যে এটা অন হলে এটা অফ হবে, কি করে হচ্ছে দেখো। ধরো ওই মোমেন্টে এটা অন হলো ট্রানজিস্টরটা, এই ট্রানজিস্টরটা অন হয়ে যাওয়া মানে এইটা হয়ে গেল আমার শর্ট। কেন? ট্রানজিস্টরটা আমার স্যাচুরেশন রিজনে কাজ করছে, তাহলে এটা কি হবে? একটা শর্ট সুইচ হিসেবে কাজ করবে। তার মানে এটা 0 ভোল্ট হওয়া মানে এই পয়েন্ট হয়ে গেল 0 ভোল্ট, ওকে? আর আমি তোমাকে অলরেডি বলে দিলাম এই যে ক্যাপাসিটরটা আছে এই ক্যাপাসিটর অলরেডি চার্জ হয়ে আছে কত ভোল্টেজে? VCC তে, তাই তো? তাহলে ক্যাপাসিটরের চার্জিং এর যে পোলারিটি হবে কি হবে? এদিকে প্লাস এদিকে মাইনাস, তাই তো? এবার এই সুইচটা শর্ট হয়ে যাওয়ার জন্য এটা কত? 0 ভোল্ট, তাহলে এটা কত হবে? 0 ভোল্ট। তাহলে দেখো, ভোল্টেজ সোর্সের কনসেপ্ট অনুযায়ী যদি আমার একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকে যেটা 10 ভোল্টের ভোল্টেজ সোর্স হয়, তাহলে এই পয়েন্টে আমি 10 ভোল্ট ধরতে পারি, এই পয়েন্টে আমি 0 ভোল্ট ধরতে পারি, তাই তো? এবার এখানে যদি 10 ভোল্ট ধরি তাহলে এটা কত হবে? 20। কিন্তু যদি আমি এখানে 0 ভোল্ট দিয়ে দিই তাহলে এটা কত হয় বলতো? -10 ভোল্ট, তাই তো? তাহলে পজিটিভে 0 থাকা মানে নেগেটিভে কি আরো 10 কম, তাই না? এটা তো পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বলে। তাহলে এই পয়েন্টে যদি 0 ভোল্ট থাকে তাহলে এই পয়েন্টে পোটেনশিয়াল কত হবে? -10 ভোল্ট হবে, তাই না? তাহলে -10 ভোল্ট যদি পোটেনশিয়াল হয় তাহলে এই -10 ভোল্টটা কোথায় যাচ্ছে? এই ট্রানজিস্টরের আমার বেঁচে যাচ্ছে, তাই তো?
এই ট্রানজিস্টরটা অন কখন হতো, যদি আমার বেস টু ইমিটারে 0.7 এর থেকে ভোল্টেজ বেশি হতো। কিন্তু আমার ক্যাপাসিটরের জন্য এখানে ভোল্টেজ কত হচ্ছে, -10 ভোল্ট। তাহলে এই -10 ভোল্টটা কোথায় ফেড হচ্ছে, আমার এই ট্রানজিস্টারে ফেড হচ্ছে। তাহলে এই ট্রানজিস্টারটা কি হয়ে গেল, অফ হয়ে গেল। ওকে, যেই মোমেন্টে এই ট্রানজিস্টারটা অফ হয়ে গেল তখন কি হলো, এই সেখানে সার্কিটটা আমার ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। ঠিক আছে, এবার কি হবে দেখো, এবার যেহেতু এখানে আমার এই ট্রানজিস্টরটা অন হয়ে গেছে, কি হবে, RB1 এর থ্রু দিয়ে একটা কারেন্ট ফ্লো করবে, আর RC2 এর থ্রু দিয়ে আমার এই C2 ক্যাপাসিটরটা চার্জ হবে। ঠিক আছে, যেহেতু RC2 এর ভ্যালুটা অনেক কম, তাই কি দেখতে পাবো আমরা, এই C2 ক্যাপাসিটরটা খুব তাড়াতাড়ি চার্জ হয়ে যাবে, আর এই পয়েন্টের পোটেনশিয়ালটা দিয়ে দেবে VCC। ওকে, এগুলো সব একসাথে চলছে, কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি চলছে, পরপর পরপর নয়, একসাথে হচ্ছে এগুলো। ওকে, তাহলে আমি অলরেডি এখানে কি পেয়ে গেলাম, আমি এখানে দেখতে পেলাম যে আউটপুটটা অটোমেটিক্যালি ভিসিসি তে আছে। ওকে, যখন আমার এই ক্যাপাসিটরটা ভিসিসি তে অন হয়েছে, ওই মোমেন্টেই কি দেখতে পাবো এখানে, আমার দেখো এইটা আমার অফ আছে, এইটা আমার অন আছে, তাই তো। তাহলে কি হবে, আগে ক্যাপাসিটর কত ছিল, -10 এখানে ছিল, -10 এর জন্য এটা আমার আউটপুটে ট্রানজিস্টর অফ হয়ে গেছিল, তাই তো। এবার দেখো এই ক্যাপাসিটরটা RB1 এর থ্রু দিয়ে কি চার্জ হবে, তাই না। আগে ক্যাপাসিটর কত ছিল, -10 এ ছিল, তাই তো, -10 -9.3, যদি এখানে একটা 0.7 ভোল্ট থাকবে ওটা ধরতে হবে না, ধরো -10 ছিল। ঠিক আছে, তাহলে এখন ক্যাপাসিটর কি আস্তে 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 চার্জ হবে, কততে চার্জ হবে, +10 এ চার্জ হবে, তাই তো। তাহলে আমার কেমন দেখতে হবে চার্জিংটা, আস্তে আস্তে এরকম করে চার্জিংটা হবে, তাই না। এবার একটা মোমেন্ট আসবে, যে মোমেন্টে এই ক্যাপাসিটরের চার্জিংটা 0.7 ভোল্টে চার্জ হয়ে যাবে, তাই না। তখন কি হবে দেখো, ক্যাপাসিটর যখন এর থ্রু দিয়ে চার্জ হবে, তখন কি এটা প্লাস এটা মাইনাস। ওকে, আর এই পয়েন্টে যদি 0.7 ভোল্ট হয়, তখন কি করবে, এই ট্রানজিস্টরটাকে অন করে দিবে। বোঝা গেল, যখন এই ট্রানজিস্টরটা অন হয়ে যাবে কি হবে, এটা এটা আমার শর্ট হয়ে যাবে। শর্ট হয়ে গেলে কি হবে, এই পোটেনশিয়ালটা 0 ভোল্ট থাকলে এটা কি হয়ে গেল, 0 ভোল্ট হয়ে গেল। তাহলে কি হবে, ভিসিসিটা আমার 0 ভোল্টে নেমে গেল। বোঝা গেল, এবার সেম কাজ আমার এইদিকে হবে, কি হবে দেখো, যখনই এটা আমার শর্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে, তখন কি হলো, এখানে ক্যাপাসিটরটা অলরেডি এটা কত 0.7 ভোল্ট, তাই তো। এখানে কত থাকবে, ভিসিসি মানে কত 10 ভোল্ট, তাই তো। তাহলে এই ক্যাপাসিটরটা কত ভোল্টেজে চার্জ হয়েছে, ভিসিসি মাইনাস ভিবি, সেটা কত ভোল্ট হবে এখানে, 9.3 ভোল্টে, তাই তো। তাহলে এখানে 0 ভোল্ট থাকা মানে এই পয়েন্টে 0 ভোল্ট পেলাম, তাহলে এই পয়েন্টে কত পোটেনশিয়াল পাবো এখানে আমি, -9.3 ভোল্ট। তাহলে এই পয়েন্টে -9.3 ভোল্ট পেলে এখানে কত আসবে, -9.3 ভোল্ট আসবে। তাহলে কি হবে, এই ট্রানজিস্টরটা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি কি পাবো এখানে, এই ট্রানজিস্টরটা অফ হয়ে গেল। ওকে, যে মোমেন্টে এই ট্রানজিস্টর অফ হয়ে যাবে, তখন কি দেখতে পাবো এখানে আমরা, আবার এই ক্যাপাসিটরটা এর থ্রু দিয়ে RC1 এর থ্রু দিয়ে চার্জ হয়ে যাবে। ওকে, RC1 এর থ্রু দিয়ে যখন চার্জ হয়ে যাবে, তখন কি এটা প্লাস এটা মাইনাস হবে, আর এই পয়েন্টের পোটেনশিয়ালটা 0 থেকে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে কততে যাবে, প্লাস ভিসিসি তে যাবে। বোঝা গেল, তাহলে দেখো এখানে কি ছিল, এখানে আগে 0 ছিল, এখন কি হয়ে গেল, ভিসিসি হয়ে গেল। এবার দেখো এই যে ক্যাপাসিটরটা ছিল, এই ক্যাপাসিটরটা এবার আস্তে আস্তে চার্জ আপ হবে। ঠিক আছে, ক্যাপাসিটর যখন চার্জ আপ হবে, তখন কি হবে, ক্যাপাসিটরটা এরকম আস্তে আস্তে চার্জ আপ হবে। চার্জ আপ হতে গিয়ে যখন 0.7 ভোল্টে চার্জ হয়ে যাবে, তখন আবার এটাতে ফেড আপ হবে। ঠিক আছে, যখন এখানে ফেড করবে, তখন কি এই ট্রানজিস্টরটা অন হয়ে যাবে। যে মোমেন্টে এই ট্রানজিস্টরটা অন হয়ে যাবে, এটা কি 0 ভোল্ট এখানে আছে, এটা শর্ট হয়ে যাবে, এটা 0 ভোল্ট হয়ে যাবে। তো কি দেখতে পাবো, এটা আমার নিচে নেমে যাবে। ওকে, সিমিলার ভাবে এটা কত ছিল, এটা আমার 0 তে ছিল, তাই তো। এবার কি করবে দেখো, এই ট্রানজিস্টরটা তখন অফ হয়ে যাবে, যেহেতু এটা অন হয়ে গেছে, বুঝলাম কেন, তাই তো। তো এটাকে আমি অফ করে দেবো। এটা যখন অফ হবে, তখন কি এই পয়েন্ট পোটেনশিয়ালটা আবার ভিসিসি চলে যাবে। ওকে, আর এই কন্ডিশনটা রিপিট হতে থাকবে। কেন হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে তার মেন কারণ হচ্ছে আমার এখানে ক্যাপাসিটরটা একবার চার্জ হচ্ছে, একবার ডিসচার্জ হচ্ছে। বুঝতে পারছো, ক্যাপাসিটরটা কার জন্য চার্জ হলে আমার ট্রানজিস্টরকে অন করছে, RB1 এর থ্রু দিয়ে চার্জ হলে ট্রানজিস্টরটা অন হচ্ছে। ওকে, আমি বুঝতে পারছি যেটুকু টাইমের মধ্যে আমি এটা বললাম, এটা একবারে শর্ট ডেসক্রিপশন, যেটা বই লেখা থাকে তোমরা দেখে কিছু বুঝতে পারো না। ঠিক আছে, খুব ভালো করে জানি অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর এমন একটা কনসেপ্ট যেটা শুধুমাত্র বই পড়ে পড়লে বুঝবে না, যদি তুমি ট্রানজিস্টরের কনসেপ্ট, ক্যাপাসিটরের কনসেপ্ট আর সুইচের কনসেপ্ট না জানো। ওকে, ওই জন্য বলছি তোমাকে আমি, যদি এটা ভালো করে বুঝতে চাও, তাহলে অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরের যে ভিডিওর যে লিঙ্কটা আছে ডেসক্রিপশন বক্সে, সেটাকে ভালো করে আগে দেখে এসো, যেটা আমি গতকালকে রাত্রে আপলোড করেছি। ওটা দেখে নাও, তোমার সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। ওকে, তবুও তোমাদেরকে আমি এখন সিমুলেশনে দেখিয়ে দিচ্ছি যা যা বললাম সেটা কি করে হচ্ছে। এটা একটা আমার অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে
ক্যাপাসিটারটা দেখো ব্লু কালার আর অরেঞ্জ কালার, এটা হচ্ছে দুটো ক্যাপাসিটার আছে, ঠিক আছে। এই অরেঞ্জ কালারটা হচ্ছে আমার এই 40 মাইক্রোফ্যারাডের লেফট সাইডে যে ক্যাপাসিটারটা আছে সেটা চার্জিংটা, আর ব্লুটা হচ্ছে 40 মাইক্রোফ্যারাডের রাইট সাইডে যে ক্যাপাসিটার আছে সেটা, ঠিক আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ দুটো ক্যাপাসিটার চার্জিং ডিসচার্জিং দেখতে পাচ্ছ। তাহলে কি দেখতে পাচ্ছ, যখন ক্যাপাসিটার চার্জ হচ্ছে, চার্জ 0.7 যাই ক্রস করছে, আমার আউটপুটটা চেঞ্জ হচ্ছে। দেখো সিমুলেশন দেখতে পাবে, ঠিক আছে। যদিও এই সিমুলেশনটা আমি খুব ভালো করে এক্সপ্লেন করেছি কালকের ভিডিওতে, তুমি সেটা একবার দেখে নিতে পারো। ওকে, নাও ব্যাক টু দ্য ফিউ কোশ্চেন। এবার কি বলেছে, রাইট ডাউন দ্য এক্সপ্রেশন ফর টাইম পিরিয়ড, ঠিক আছে। কোশ্চেন কি বলেছে, পাতি তোমাকে টাইম পিরিয়ডে এক্সপ্রেশন চেয়েছে, আমি তোমাকে এক্সপ্রেশনটা বলে দিচ্ছি, কিন্তু যদি তোমরা বলে যে এক্সপ্রেশন করে বেরোলো, তার জন্য তোমাদেরকে আরেকটা ভিডিও আমি দিয়ে দেবো, সেটা তোমরা দেখে নিও। কিন্তু এখানে যেহেতু এক্সপ্রেশন ডিরাইভ করতে চাইনি, তাই আমি ডিরাইভ করছি না। আলটিমেটলি তোমরা যা দেখলে, একবার অন একবার অফ হচ্ছে, তাই তো। যখন অন অফ হচ্ছে তখন কি দেখতে পাচ্ছি, আমার ক্যাপাসিটারটা আস্তে আস্তে চার্জ আপ হচ্ছে। আরেকটা ক্যাপাসিটার কি থাকছে, আরেকটা ক্যাপাসিটার 0.7 ভোল্টে আমার অলরেডি কনস্ট্যান্ট থাকছে, ঠিক আছে। যে মোমেন্টে এই গ্রিন কালারটা আমার 0.7 পৌঁছে যাচ্ছে, তখন কি করছে, ওই ট্রানজিস্টারটাকে অন করে দিচ্ছে, তখন এই রেড যেটা আছে সেটা চলে যাচ্ছে মাইনাস ভিসিসিতে, ঠিক আছে। দিয়ে তারপর এটা কি হবে, এটা আরো তাড়াতাড়ি যাবে, দিয়ে এটা আবার আস্তে আস্তে চার্জ আপ হবে, ঠিক আছে। আবার এটা যখন ক্রস করবে তখন এটা এরকম চলে যাবে, আর এটা আমার আবার আস্তে আস্তে কনস্ট্যান্ট থাকবে, দিয়ে আবার এটা আস্তে আস্তে চার্জ হবে, ঠিক আছে। তা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই ক্যাপাসিটারের যে চার্জিংটা আছে না, এই চার্জিং এর উপরে আলটিমেটলি দেখো ডিপেন্ড করছে যে কতক্ষণ আমার অন হবে, কতক্ষণ আমার অফ হবে, তাই না। আর এই যে সার্কিটটা আমরা ড্র করেছি, এই সার্কিটে RC1 RC2 RB1 RB2 যদি আমি আইডেন্টিক্যাল নিই, তাহলে কি হবে, অন টাইম আর অফ টাইম কি হবে, সেম হবে, তাই তো। যদি আমি এখানে RB1 ইকুয়াল টু RB2 আর RC1 ইকুয়াল টু RC2 নিয়ে নিই, তাহলে কি হবে, অন টাইম ইকুয়াল টু অফ টাইম। বোঝা গেল এটুকু, ঠিক আছে। তো ফর্মুলাটা লিখে নাও তোমরা, ফর্মুলাটা হচ্ছে টি অন ইজ ইকুয়াল টু 0.69 ইন্টু RB1 মাল্টিপ্লাইড বাই RC2, টি অফ ইকুয়াল টু 0.69 মাল্টিপ্লাইড বাই RB2 প্লাস মাল্টিপ্লাইড বাই RC1। ওকে, তো টোটাল টাইম কি হবে, টোটাল টাইম হবে 0.69 RB1 RC2 প্লাস RC1 RB2। ওকে, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কত হচ্ছে, F ইকুয়াল টু 1/T। আর এখানে যদি আমি ধরে নিই যে RB1 RB2 সেম, RC1 RC2 সেম, তাহলে আলটিমেটলি ফ্রিকোয়েন্সি কত হয়, 1/1.38 ইন্টু RB ইন্টু RC। ওকে, তো এটা হচ্ছে আমার রাইট ডাউন দ্য এক্সপ্রেশন ফর দ্য টাইম পিরিয়ড। ওকে, আমি টাইম পিরিয়ডটা নর্মাল ভাবে লিখে দিলাম, তারপরে ইকুয়াল যদি হয় তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কত হবে সেটা আমি তোমাদেরকে করে দিলাম। ওকে, তো এইটুকু করলেই হয়ে যাবে। তাহলে নেক্সট কোশ্চেনে যাওয়া যাক। রাইট ডাউন দ্য এক্সপ্রেশন ফর ফ্রিকোয়েন্সি অফ এ ফেজ শিফট অসিলেটর। ঠিক আছে, এখানেও দেখো রাইট ডাউন দ্য এক্সপ্রেশন বলেছে, জাস্ট তাহলে এক্সপ্রেশনটা লিখে দিলেই হবে। তাহলে ফর্মুলা কি হয় দেখো, ওমেগা ইকুয়াল টু দেওয়া লেখা হয় 1/√6 ইন্টু RC। ওকে, এবার এটা ওমেগা হচ্ছে কি অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি কি হবে 1/2π√6 ইন্টু RC। ওকে, এবার নেক্সট কোশ্চেন কি আছে দেখো, হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম ভ্যালু অফ গেইন অফ দ্য অ্যাম্পলিফায়ার সাস্টেন অসিলেশন। ঠিক আছে, তাহলে এর জন্য আগে আমরা এখানে সার্কিটটা ড্র করে নিচ্ছি। এইটা হবে আমার সার্কিট ডায়াগ্রাম। ঠিক আছে, দেখো এই সার্কিট ডায়াগ্রামের মধ্যে এটা হচ্ছে ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে R1। ওকে, উইন্ড অসিলেটর যেমন এটা আমার প্লাসে ঢুকেছিল ফিডব্যাকটা, এখানে ঢুকছে কত, নেগেটিভ ঢুকছে, কেন জানো, আলটিমেটলি বার্কহাউসেন ক্রাইটেরিয়া কি বলে যে আমার ফেজ শিফটটা হতে হবে 0 ডিগ্রি, না হয় 360 ডিগ্রি। ওকে, উইন্ড ব্রিজে যে RC এর যে লিড ল্যাগ নিয়ে যে নেটওয়ার্কটা ছিল, এই লিড ল্যাগ নেটওয়ার্কটা এটা আমার 0 ডিগ্রি ফেজ শিফট দেয়। ওকে, তাই জন্য আমি এখানে আলটিমেটলি পজিটিভে দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, পজিটিভে দেওয়া মানে কি ফেজ চেঞ্জ হবে না যদি এখান থেকে আমি তৈরি করি। কিন্তু যদি আমাকে নেগেটিভে দিতাম তাহলে কি হতো, নেগেটিভ দেওয়া মানে এটা ভাবো যে এটা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার,
ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার মানে কত 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট দিবে, তাই তো? তাহলে 0 ডিগ্রি 180, তাহলে আমার অসিলেশন হতো না। ওকে, তাই আমি কি করেছি 0 0। কিন্তু যদি তুমি এখানে দেখো এই সার্কিটটাতে এটা হচ্ছে আমার ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক। ওকে, এগুলো হচ্ছে গ্রাউন্ড থাকবে, এটা সি আর সি আর সি আর আর, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক। এই ফিডব্যাক নেটওয়ার্কটা আমার 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট দেবে। ওকে, যদি আমি এটাকে পজিটিভে দিতাম, পজিটিভ কত দেয় 0 দেয়, তাহলে অল ওভার কত হচ্ছে 180 হচ্ছে, তাই না? কিন্তু বার্কহাউসেন ক্রাইটেরিয়া কি বলছে আইদার 0 আর 360, তাই তো? তাই জন্য কি করলাম, তাই জন্য আমি এখানে এটাকে ব্যাকআপ করতে দিচ্ছি, আমি ডাইরেক্টলি নেগেটিভ টার্মিনালে দিলাম অপ অ্যাম্পের। তাহলে কি হবে, এটা আমাকে 180 দিবে, এটা আমাকে 180 দিবে, তাহলে টোটাল কত হচ্ছে 360। বোঝা গেল কেন আমি এখানে ব্যাকআপ দিলাম? ঠিক আছে, এবার দেখো আমার এই যে ফিডব্যাক নেটওয়ার্কটা আছে এর বিটা কত হয় বলতো, এর বিটা হয় 1/29। ওকে, তাহলে বার্কহাউসেন ক্রাইটেরিয়া কি বলে, আমাকে হতে হবে এ বিটা ইকুয়াল টু 1, তাই তো? তাহলে এ বিটা ইকুয়াল টু 1 হলে এ কত হচ্ছে, এ হবে আমার 29। ওকে, তার মানে যদি আমার এখানে R1 ইকুয়াল টু আর লিখি, তাহলে আর ইকুয়াল টু কত হবে 29R। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, গেন কত হবে এখানে, আমার গেন হতে হবে 29 ফর দ্য সাস্টেন অসিলেশন। ওকে, তাহলে তোমরা অলরেডি দেখতে পেলে যে ফ্রিকোয়েন্সি অফ অসিলেশনের ফর্মুলা এটা, আর ফেসিভ অসিলেটরের গেইন কত হতে হয় 29 হতে হয়। ওকে, খুব কমন একটা কোশ্চেন, এক্সপ্লেইন বার্কহাউসেন ক্রাইটেরিয়া ফর সেলফ সাস্টেন অসিলেশন। ঠিক আছে, দেখো যখনই তোমরা একটা ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক দেখবে প্রথমে আগে তোমাকে বোঝায় যে নেগেটিভ আর পজিটিভ ফিডব্যাকের ফর্মুলাটা কি হয়, তারপর আমি যাচ্ছি হচ্ছে অসিলেশন। এখানে কি থাকবে, একটা এরর সার্কিট থাকবে বা কম্পারেটর থাকবে, আমার এখানে থাকবে হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ার, যেটাকে বলা হয় এ, এখান থেকে একটা ফিডব্যাক থাকবে, ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক আমার থাকবে হচ্ছে বিটা। ওকে, এটা হচ্ছে V0, এটা হচ্ছে আমার VI। ঠিক আছে, দেখো এই যে সার্কিটটা আছে, ক্লোজ লুপ যে সার্কিটটা আছে, এই ক্লোজ লুপের সার্কিটের ফর্মুলাটা হয় এখানে আমার হতে পারে কি মাইনাস হতে পারে প্লাস হতে পারে, তাই তো? যদি এখানে আমি মাইনাস করি তাহলে কি হবে, এটা আমার নেগেটিভ ফিডব্যাক। নেগেটিভ ফিডব্যাকের জন্য ট্রান্সফার ফাংশন V0/VI কি হয় এখানে বলতো, এটা এখানে আসবে A/1 প্লাস এ বিটা। ঠিক আছে, এটা। আর পজিটিভ ফিডব্যাক কি হবে, পজিটিভ ফিডব্যাকে হবে ফর্মুলাটা V0/VI is equal to A/1 মাইনাস এ বিটা। ঠিক আছে, এবার দেখো আমাকে যদি একটা সেলফ সাস্টেন অসিলেশনের দরকার পড়ে, তাহলে কি, যেখানে আমি কোনো ইনপুট দিব না কিন্তু আউটপুট পাচ্ছি, তাই তো? তার মানে ইনপুট নাই আউটপুট আছে, তার মানে কি আমাকে করতে হবে কি VI ইকুয়াল টু 0 করতে হবে, তাই তো? VI ইকুয়াল টু 0 করা মানে কি হচ্ছে, আলটিমেটলি গেন এই যে পার্টটা আছে ওভারঅল গেন এটা কত ইনফাইনাইট হচ্ছে। এটা ইনফাইনাইট তখনই হতে পারে যদি আমার এই পোর্শনটা আমার 0 হয়, তাই তো? তাহলে এই পোর্শনটা 0 মানে কি লিখবো আমি এখানে 1 মাইনাস এ বিটা ইজ ইকুয়াল টু 0, দ্যাট মিন এ বিটা ইজ ইকুয়াল টু 1। ওকে, তো বার্কহাউসেন ক্রাইটেরিয়ার প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে কি এ বিটা ইকুয়াল টু 1 হতে হবে। এবার কথাটা হচ্ছে এ বিটা ইকুয়াল টু 1 হলে কেন হচ্ছে, দেখো আলটিমেটলি এ মানে কি অ্যাম্পলিফায়ার, অ্যাম্পলিফায়ার কি করছে গেনটাকে আমার বাড়ানোর চেষ্টা করছে, তাই তো? তার মানে ও আউটপুটে কি দিবে, ও আউটপুটে একটা স্কোয়ার দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাই না, স্যাচুরেশন চলে যাবে। আর বিটার কাজ কি, বিটার কাজ হচ্ছে অ্যাটেনুয়েট করা, তাই তো, কমানো। তাহলে আলটিমেটলি দেখো ওখানে এ বাড়ানোর চেষ্টা করছে, বিটা কমানোর চেষ্টা করছে, আর দেখো এ যতটা বাড়াচ্ছে বিটা ততটা কমানোর চেষ্টা করছে। তাই জন্য আলটিমেটলি কি হবে, এখানে একটা আমি সাইনোসয়েডাল ওয়েভ পাবো। বুঝে গেছো তো? এই কারণে এ বিটা ইকুয়াল টু 1 হলে আমি একটা সাইনোসয়েডাল ওয়েভ পাই অসিলেটর আউটপুটে। বোঝা গেল? তো আমরা অলরেডি একটা কন্ডিশন পেলাম, সেই কন্ডিশনটা কি বলেছে এখানে বার্কহাউসেন ক্রাইটেরিয়া, এক নম্বর কন্ডিশন হচ্ছে এ বিটা শুড বি ইকুয়াল টু 1। ওকে, দুই নম্বর কন্ডিশন কি বলতো, আমার টোটাল ফেজ শিফট যেটা হবে সার্কিটের সেটা হতে হবে আইদার 0 ডিগ্রি অর 360 ডিগ্রি। তার মানে যদি আমার এখানে এ দেয় 180 ডিগ্রি, তাহলে বিটাকেও দিতে হবে কত 180 ডিগ্রি, তাহলে কত হচ্ছে টোটাল 360 ডিগ্রি। অথবা এ যদি দেয় 0, বিটা যদি দেয় 0, তাহলে কত হচ্ছে আমার টোটাল 0 ডিগ্রি হচ্ছে। তার মানে দেখো যদি আমার একটা 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট দেয় তাহলে কি করতে হবে, আমি যে অ্যাম্পলিফায়ারটা বানাবো সেই অ্যাম্পলিফায়ারটা বানাবো যে ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার, যাতে আমার ওটাই 180 দেয়। ওকে, যেটা আমরা আরসি ফেজ শিফট অসিলেটর এটা আমরা দেখতে পেয়েছি অলরেডি, এই আগেরটা তোমাকে একটু থেকে দেখালাম। ঠিক আছে,
আবার দেখো যদি আমার বিটার যে নেটওয়ার্কটা আছে এ যদি 0 দেয় তাহলে এ কত দেবে, এও 0 দেবে। এটা কোথায় দেখতে পেলাম, এটা আমরা দেখতে পাই উইন ব্রিজ অসিলেটর। বুঝে গেছে তো? তো আমার দুটো কন্ডিশন, একটা হচ্ছে কি এ বিটা ইকুয়াল টু 1 হতে হবে, আরেকটা কি, আরেকটা হচ্ছে আমার টোটাল যে ফেজ শিফটটা হবে সেটা আইদার 0 ডিগ্রি হবে অর 360 ডিগ্রি হবে। বোঝা গেল? তাহলে 2023 কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার আমরা যাবো হচ্ছে 2022। Draw the circuit diagram of a wind bridge oscillator. Prove that the gain of the amplifier used in wind bridge oscillator must be greater than 3. দেখো এই যে কোশ্চেনটা বলে দিয়েছে না, এই কোশ্চেনটা একটু লেন্দি হবে, তার কারণ হচ্ছে এখানে আমাকে ক্যালকুলেট করতে বলেছে। তাহলে প্রথমে আমি সার্কিট ডায়াগ্রামটা ড্র করছি। ফার্স্টে আমি R1 আর R ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্সের কোনো রকম ভ্যালু দিচ্ছি না, এটা আমি RF লিখে রাখছি, এটা আমি R1 লিখে রাখলাম। এখান থেকে আমার একটা লিড ল্যাগ নেটওয়ার্ক যাবে, এটা আর, এটা সি, আর সি। ঠিক আছে, দেখো আমি অলরেডি তোমাদেরকে বললাম যে এই পার্টটা হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ারের পার্ট, তাই তো? তার মানে কি এটা হচ্ছে এ আর এই পার্টটা হচ্ছে বিটার পার্ট, তাই তো? কোশ্চেনে কি বলেছে, প্রুভ দ্যাট দ্য গেইন অফ দ্য অ্যাম্পলিফায়ার ইউজড ইন উইন্ড ব্রিজ অসিলেটর মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান 3 ফর সাস্টেন অসিলেটর, তাই তো? কেন, দেখো এটা গ্রেটার দ্যান 3 হবে, তার মানে এটা আমাকে 3 দিবে, তাই তো? তার মানে যদি V0 এটা হয় তাহলে V প্লাস ইকুয়াল টু কত লিখবো আমি, V প্লাস শুড বি V0 বাই 3, তার মানে কি বিটা ইকুয়াল টু 1/3 বেরোবে, তাই তো? তাহলে এবার প্রুফটা করা যাক। দেখো যখন আমি এই সার্কিটটা করব তখন আমি শুধু এই পার্টটুকু নিয়ে কনসিডার করছি, ঠিক আছে? এই পার্টটুকু নিয়ে কনসিডার করলে আমি সার্কিটটাকে যদি রিড্র করি তাহলে দেখো তোমরা কেমন দেখতে হবে। আমি এই পার্টটা মুছে দিলাম, ঠিক আছে? এবার দেখো ইনপুটে কত আছে, V0, আর সি, আর সি প্যারালাল আছে, তাই তো? তার মানে আমাকে যদি এই পয়েন্টে পোটেনশিয়াল দরকার তাহলে আমি কি বলতে পারি, এটা একটা ভোল্টেজ ডিভাইডার একটা নেটওয়ার্ক, তাই না? যদি আমার এটা Z1 হয়, এটা যদি আমার Z2 হয়, তাহলে ফর্মুলা কি হবে, V প্লাস বাই V0 ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি আমি, Z2 বাই Z1 প্লাস Z2, জাস্ট ভোল্টেজ ডিভাইডার ফর্মুলা, আর কিছু না, ঠিক আছে? এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করবে তার যে ভোল্টেজ ড্রপটা ফেলবে এখানে, সেটা আমি এখানে পাচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কি লিখবো আমি, ভি প্লাস বাই V0 ইজ ইকুয়াল টু এই সার্কিটের ইম্পিডেন্স কত বলো তো, এটা আর ইন্টু সি বাই আর প্লাস সি, ঠিক আছে? তাহলে এখানে ক্যাপাসিটার ইম্পিডেন্স কত হয়, 1 বাই জে ওমেগা সি, আর এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, তাহলে কি লিখবো এখানে আমি, আর মাল্টিপ্লাইড বাই 1 বাই জে ওমেগা সি ডিভাইডেড বাই আর প্লাস 1 বাই জে ওমেগা সি। তাহলে কি এটা উপরের পার্টটা হয়ে গেল, ওকে? নিচের পার্টটা কি হবে, নিচের পার্টটা হচ্ছে এইটা প্লাস এইটা টোটালটা, তাহলে কি লিখবো এখানে, আর প্লাস জে ওমেগা সি প্লাস এই পার্টটা গোড়াটা আর প্লাস 1 বাই জে ওমেগা সি বাই আর, এটা মাল্টিপ্লাই হবে প্লাস 1 বাই জে ওমেগা সি। বোঝা গেল তো? এবার আমাকে এইটাকে সলভ করতে হবে। যখন আমি এটাকে সলভ করব, সলভ করে দেখবে তোমরা কি পাবে, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, বাড়িতে করবে তোমরা সলভটা। ভি প্লাস বাই V0 ইজ ইকুয়াল টু বেরোবে আর বাই 3R প্লাস জে ইন্টু আর স্কোয়ার ওমেগা সি মাইনাস 1 বাই ওমেগা সি, ওকে? তাহলে এটা থেকে যদি আমি, তাহলে এই যে ক্যালকুলেশনটা বেরিয়েছে এটা আমার, তাহলে এই যে ইকুয়েশন আমার এখানে বেরিয়েছে এই ইকুয়েশনটাকে যদি সলভ করি, দিয়ে যদি আমি রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্টকে আলাদা করি, তাহলে আলটিমেটলি আমার এই পোর্শনটা আসবে, ঠিক আছে? এবার দেখো অলরেডি আমি তোমাকে বলেছি এখানে যে সার্কিটটা আছে এই সার্কিটে দেখো উইন্ড ব্রিজ অসিলেটরে অ্যাম্পলিফায়ার যেটা ইউজ করা যেটা কি নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার, তাই তো? নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার মানে এর ফেজ শিফট কত হবে, 0 ডিগ্রি, তাহলে বিটা আমার কত হওয়া উচিত, 0 ডিগ্রি। তার মানে কি 0 ডিগ্রি মানে এর মধ্যে কোনো ইমাজিনারি পার্ট থাকবে না। তার মানে কি করতে হবে, তাহলে আমাকে এই যে পোর্শনটা এখানে আমি পাচ্ছি এই পার্টটা, এটা কত হতে হবে, 0 হতে হবে, তাই না? যদি আমি এটাকে 0 করে দিই তাহলে কি লিখতে পারি এখানে আমি, ভি প্লাস বাই V0 ইজ ইকুয়াল টু আর বাই 3R, তাই তো? তার মানে ভি প্লাস ইকুয়াল টু V0 বাই 3, দ্যাট মিন
বিটা কত বেরোচ্ছে? বিটা বেরোচ্ছে 1/3। ওকে, বোঝা গেল? তাহলে আমার বিটা 1/3 হলে এ কত হতে হবে? 3 হতে হবে। এ যদি 3 হতে হয় তাহলে আমার অ্যাম্পলিফায়ারের গেনের ফর্মুলা কত? A is equal to 1/RF/R1। ওকে, তাহলে 3 equal to 1 plus RF/R1, তাই তো? তাহলে এখানে RF equal to কত বেরোচ্ছে? 2 into R1। ওকে, তাহলে এখানে কত বসাবো? এখানে আমি 2R1। বোঝা গেছে তো? তাহলে তুমি বুঝতে পারলে এটা কেন এটা হতে হবে। ঠিক আছে? আর বাই দ্য ওয়ে, যদি গ্রেটার দেন নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে, বার্কহাউসেন ক্রাইটেরিয়া যেটা আমি বললাম ইকুয়াল টু 1 করে দেখালাম, এটা অ্যাকচুয়াল ফর্মুলাটা হচ্ছে mod 1 minus a beta should be greater than equal to 1। বার্কহাউসেন ক্রাইটেরিয়া অ্যাকচুয়াল ফর্মুলাটা হচ্ছে mod 1 minus a beta should be greater than equal to 0। ঠিক আছে? তো সেখানে ইকুয়াল টু দিয়ে আমার এখানে a beta equal to 1 আসে। তো অ্যাকচুয়াল যে ফর্মুলাটা বেরোবে সেটা হচ্ছে কি a beta greater than equal to 1। ওকে, তাহলে আমরা অলরেডি এই প্রবলেমটা সলভ করলাম। Now the question কি বলেছে? Draw the circuit diagram of a monostable multivibrator and explain briefly its operation। ঠিক আছে? তো অলরেডি তোমাদেরকে আমি অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর পড়িয়েছি, বাইস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর পড়িয়েছি। ঠিক আছে? এবার আমি তোমাদেরকে দেখাবো মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর জিনিসটা কি। ঠিক আছে? তো নাম থেকে তোমরা বুঝতে পারছো অ্যাস্টেবল আর বাইস্টেবল দুটোকে একসাথে করলে আমার কি হয়ে যাবে? মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর তৈরি হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তো দেখো, মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরের আগে আমরা একবার বাইস্টেবল আর অ্যাস্টেবলটা একবার দেখে নিই, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে মনোস্টেবল মানে কি। তার কারণ হচ্ছে বাইস্টেবলে কি দুটো স্টেবল স্টেট ছিল, অ্যাস্টেবলে কোনোটাই ছিল না। তো আমরা যদি এই দুটোকে মিক্স করতে পারি তাহলে কি পেয়ে যাবো? মনোস্টেবল। দেখো, এখানে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমার বাইস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর, তাই না? এখানে দেখো কোনো রকমের ক্যাপাসিটর নেই আমার, তাই তো? তাই এখানে দুটো ট্রিগারিং পালস আছে VT1 আর VT2। এখানে আমরা নেগেটিভ ট্রিগারিং পালস দিয়েছিলাম। আমার সার্কিটে দুটো যেহেতু স্টেবল স্টেট, তাই যদি আমার আউটপুটটা অন হতো তাহলে ট্রিগারিং পালস না দেওয়া পর্যন্ত এটা অনই থাকতো, দিয়ে আবার যেই ট্রিগারিং দিতাম সেটা আমার অফ হয়ে যেত, দিয়ে আমার এখানে আসলো। ঠিক আছে? আবার যখন ট্রিগারিং অ্যাপ্লাই করলাম তখন সে আবার নিজের স্টেটটা চেঞ্জ করলো, তাই তো? এটা কেন হচ্ছে? তার কারণ দুটোই আমার স্টেবল স্টেট। সিমিলারলি যখন আমরা অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর পড়লাম তখন দেখো আউটপুটটা দেখো একবার হাই স্টেট একবার লো স্টেট এরকম করে মুভ করছে, তাই তো? তার কারণ কি? এখানে আমার কোনো রকমের স্টেবল স্টেট ছিল না, দুটো স্টেটই আমার আনস্টেবল স্টেট ছিল, তাই জন্য মাল্টিভাইব্রেটরটা একবার হাই আর একবার লোতে মুভ করছিল। এটাকে রিল্যাক্সেশন অসিলেটরও বলা হয়। ওকে, তাহলে তোমরা এটুকু বুঝতে পারলে যে অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরে আমি কি করেছি? দুটো ক্যাপাসিটর লাগিয়েছি, দুটো ক্যাপাসিটরের চার্জিং ডিসচার্জিং এর জন্য আমার এখানে আউটপুটটা নিজেদের মধ্যে অসিলেট করছিল। ওকে, আর বাইস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরে যেহেতু কোনো সার্কিটের মধ্যে ডাইনামিক এলিমেন্ট নেই, তাই জন্য আমাকে ইন্টেনশনালি ওখানে ট্রিগারিং পাস দিতে হচ্ছিল যাতে আমার সার্কিটটা স্টেটটা চেঞ্জ করে। ওকে, এবার তাহলে আমরা দেখবো যে মনোস্টেবলটা কি হয়। তাহলে যদি আমরা বাইস্টেবলের থেকে একটা পোর্শন নিই আর অ্যাস্টেবলের থেকে একটা পোর্শন নিই তাহলে কি দেখতে পাবো? তাহলে আমরা আলটিমেটলি যে সার্কিটটা পাবো সেটা মনোস্টেবল। জাস্ট লাইক ভাবো, বাইস্টেবল মানে কি? দুটো স্টেবল স্টেট। আমি যদি এখান থেকে একটা পার্ট নিয়ে নিই তাহলে কি একটা স্টেবল স্টেট নিয়ে নিলাম, আর অ্যাস্টেবলে কি কোনো স্টেবল স্টেট নেই। তো আমি যদি এখান থেকে একটা পোর্শন নিয়ে নিই তাহলে কি জিরো স্টেবল স্টেট। তো ফাইনালি কি তৈরি হবে? মনোস্টেবল তৈরি হবে। তো দেখা যাক সেটা হচ্ছে কিনা। তাই দেখো, এই যে দুটো সার্কিট দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে লেফট সাইডে হচ্ছে আমার অ্যাস্টেবল, রাইট সাইডে হচ্ছে আমার বাইস্টেবল, তাই তো? আমরা যদি এবার সার্কিটটাকে হাফ করে কেটে দিই তাহলে সার্কিটটা দেখতে এরকম হবে, তাই না? দেখো এখানে আমি হাফ নিয়েছি অ্যাস্টেবলের, হাফ নিয়েছি বাইস্টেবলের। এবার আমরা কি করব? এবার আমরা এই সার্কিট দুটোকে জুড়ে দেবো, দেখা যাক কেমন দেখতে হয়। তাহলে আমি এখানে কি করলাম? অ্যাস্টেবল থেকে এই হাফটা নিলাম, এই হাফটা এসছে আমার অ্যাস্টেবল থেকে, আর এই হাফটা এসছে আমার বাইস্টেবল থেকে, তাই তো? তাই দেখো আলটিমেটলি কি তৈরি হলো? মনোস্টেবল। ওকে, তাহলে এবার তোমরা প্রিন্সিপাল অপারেশনটা বোঝো মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর। ঠিক আছে? দেখো, তোমরা অলরেডি জানো যে এখানে অ্যাট এ টাইম একটা ট্রানজিস্টরই অন হবে। ঠিক আছে? যেহেতু এই পোর্শনে কোনো আমার ক্যাপাসিটর নেই, আর দেখো ভিসিসিটা ডাইরেক্টলি এর থ্রু দিয়ে এখানে ডাইরেক্টলি ফ্লো করবে। ঠিক আছে? আর আরবি টু থ্রু দিয়ে এটা ফ্লো করবে। তার মানে কি হবে? তার মানে Q2 ট্রানজিস্টরটা আমার অন হয়ে যাবে। ওকে, যেহেতু Q2 ট্রানজিস্টর প্রথমে অন হয়ে গেল, তার মানে কি লিখতে পারি এখানে আমি? Q2 হয়ে যাবে আমার শর্ট। ওকে, Q2 যদি শর্ট হয়ে যায় তাহলে কি? এটা 0 ভোল্ট হলে এটা আমার কি হয়ে যাবে? 0 ভোল্ট হয়ে যাবে। এবার দেখো এই 0 ভোল্টটা কোথায় ফেড হবে? এই 0 ভোল্টটা যাবে আমার Q1 ট্রানজিস্টরে ফেড হবে, তাই তো? যদি এই 0 ভোল্টটা Q1 এ ফেড হয় তাহলে কি Q1টা কি হয়ে যাবে? অফ হয়ে যাবে। তাহলে Q1টা কি হয়ে যাবে এখানে? ওপেন সুইচ বা অফ। ঠিক আছে?
তাহলে কি Q2 হচ্ছে আমার অন আর Q1 হচ্ছে আমার অফ। কোনো প্রবলেম নেই এটুকুতে? এবার দেখো, যখন আমার এই ট্রানজিস্টরটা অফ আছে ওই মোমেন্টে কি হবে, ওই মোমেন্টে জাস্ট অ্যাস্টেবলের মতনই RC1 এর থ্রু দিয়ে এই ক্যাপাসিটরটা কি হবে, চার্জ হবে। ঠিক আছে, দিয়ে আমার এদিক দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো করবে। ওকে, জাস্ট লাইক তোমাদেরকে হয়তো মনে আছে প্রথম দিন আমি তোমাকে পড়েছিলাম যখন অ্যাস্টেবল, তখন এই সার্কিটটা কেমন দেখতে হচ্ছে, ভিসিসি, এখান থেকে আসছে RC1 ক্যাপাসিটর, RB1, তাই তো, দিয়ে এখানে আসছে কি আমার একটা সুইচ, গ্রাউন্ড, তাই না? এই সার্কিট কেমন দেখতে, জাস্ট যদি আমি ভালো করে ড্র করি তাহলে এই সার্কিটটা আমার এরকম দেখতে হবে। দেখো RB1 দেখো ডাইরেক্টলি যাচ্ছে কি সুইচের সাথে, এখানে আমার আসছে ভিসিসি, এটা আমার আসছে গ্রাউন্ড। ওকে, এটা হচ্ছে আমার RC1, এটা হচ্ছে আমার ক্যাপাসিটর। এবার তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে, দেখো এই সার্কিটটা আর এই সার্কিটটা এক্স্যাক্টলি সেম। তার মানে কি ভিসিসি RB1 এর থ্রু দিয়ে ফ্লো করবে যদি সুইচটা ক্লোজ থাকে। ওকে, আর RC1 এর থ্রু দিয়ে আমার ক্যাপাসিটরটা চার্জ হবে, বুঝে গেছে, দিয়ে আমার এই দিক দিয়ে ফ্লো করবে। ক্লিয়ার? তাহলে দেখো RC1 এর ভ্যালুটা কি অনেক কম হয়, কারণ আগের দিন বলে বুঝিয়েছিলাম 150 ওহম, আর ক্যাপাসিটর ধরো আমি নিলাম 1 মাইক্রোফ্যারাড। তাহলে আমার এখানে সার্কিটের টাইম কনস্ট্যান্ট কত হচ্ছে, 150 মাইক্রোসেকেন্ড, তাই তো। তার মানে 5 টাইম কনস্ট্যান্টে আমার এটা কি হবে, ফুল চার্জ হবে। 5 টাইম কনস্ট্যান্ট মানে কত, 750 মাইক্রোসেকেন্ড, 1 মিলিসেকেন্ডের থেকেও কম। তাহলে তুমি দেখো এখানে যখনই এই ট্রানজিস্টরটা অন আছে, তার মানে এই পয়েন্টে পোটেনশিয়ালটা কত, 0.7 ভোল্ট, তাই তো। তার মানে এই পয়েন্টে পোটেনশিয়ালটা কত, 0.7 ভোল্ট। ওকে, তাহলে এই ক্যাপাসিটরটা কি হবে, ভিসিসি তে চার্জ হওয়ার চেষ্টা করবে। তাহলে আমি এইখানটাতে ভিসিসি পেয়ে যাব উইদিন 750 মাইক্রোসেকেন্ড। ক্লিয়ার? এটুকু বোঝা গেছে? কোনো অসুবিধা নেই এটুকুতে? তাহলে সার্কিটটা টার্ন অন করার পরে এই এই কাজগুলো হবে। আমি একবার রিপিট করে দিচ্ছি। প্রথমে এই ট্রানজিস্টরটা অন হবে, এই ট্রানজিস্টর অন হওয়া মানে এটা 0 ভোল্ট, এটা 0 ভোল্ট, এই 0 ভোল্ট এখানে ফেড হবে, এইটা অফ হয়ে যাবে, এইটা অফ হয়ে যাওয়া মানে আমার RC1 এর থ্রু দিয়ে ক্যাপাসিটর চার্জ হবে, দিয়ে এখানে একটা যেহেতু এই ট্রানজিস্টরটা অন আছে তাই এখানে 0.7 ভোল্ট পাওয়া যাবে, তাহলে এই পয়েন্টে 0.7 ভোল্ট হবে। ওকে, তাহলে এই ক্যাপাসিটরটা চার্জ হবে কততে, ভিসিসি তে চার্জ হওয়ার চেষ্টা করবে। ওকে, তাহলে ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসের ভোল্টেজটা কত হচ্ছে, ভিসিসি মাইনাস 0.7। ওকে, যদি ভিসিসি 10 হয় তাহলে এটা কততে চার্জ হবে, 9.3 ভোল্টে। বোঝা গেল? দেখো তাহলে আমি এখানে লিখে রাখলাম 9.3 ভোল্ট, দিস অনলি প্লাস, দিস অনলি মাইনাস। কোনো অসুবিধা নেই এটুকুতে? ক্লিয়ার? এবার দেখো আমি কি করলাম, এবার আমি এখানে একটা VT2 তে আমি এখানে একটা ট্রিগারিং পালস দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমি এখানে একটা ট্রিগারিং পালস দিব। কি ট্রিগারিং পালস দেবো, পজিটিভ ট্রিগারিং পালস দেবো। ঠিক আছে, যেহেতু এই ট্রানজিস্টরটা বন্ধ আছে আমাকে অন করতে হবে, তাহলে কি করতে হবে এখানে, তাহলে এখানে আমাকে একটা পজিটিভ ভোল্টেজ এখানে একটা সেট করতে হবে। যেই মোমেন্টে আমি এখানে পজিটিভ ভোল্টেজ দেবো তখন কি দেখতে পাবো, দেখা যাক। তাহলে যেই মোমেন্টে আমি এখানে ট্রিগারিং পালস অ্যাপ্লাই করলাম তখন কি হবে, এই ট্রানজিস্টরটা হয়ে যাবে অন। ওকে, আর এই ট্রানজিস্টর যখনই অন হবে তখন কি, এটা 0 ভোল্ট, তাহলে কি হয়ে গেল, এটা 0 ভোল্ট হলো। আর অলরেডি তোমাকে বলেছি এখানে ক্যাপাসিটরটা 9.3 ভোল্টের চার্জ আছে, তাই তো। তাহলে ভোল্টেজ সোর্সের কনসেপ্ট অনুযায়ী যদি আমার এটা 9.3 ভোল্টের চার্জ থাকে, যদি এটা 0 ভোল্ট হয় তো এটা কত হবে, -9.3 ভোল্ট, তাই না। এই -9.3 ভোল্ট যেটা আছে এটা কোথায় অ্যাপ্লাই হবে, এই পয়েন্টে পাবো। তাহলে আমি এখানে পাবো হচ্ছে -9.3 ভোল্ট। এই -9.3 ভোল্টটা কোথায় ফেড হচ্ছে, আমার Q2 তে ফেড হচ্ছে। তাহলে হয়ে যাবে কি, Q2 আমার হয়ে যাবে অফ। ঠিক আছে, তাহলে আগে আমি কি পাচ্ছিলাম, আগে আমি এখানে পাচ্ছিলাম 0 ভোল্ট পাচ্ছিলাম, তাই তো। এখন আমি কি পাবো, 0 তো ছিল আগে, যখনই অফ হবে তখন কি হবে, এই ভিসিসিটা দেখো ডাইরেক্টলি আমার পাবো কোথায়, এই পয়েন্টে পাবো, যেহেতু এখান থেকে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না। তাহলে আমি এখানে ভিসিসি পেয়ে গেলাম, এটা 0, এটা হচ্ছে আমার ভিসিসি। বোঝা গেছে? কোনো প্রবলেম নেই এটুকুতে? এবার দেখো যে মোমেন্টে আমার এই ট্রানজিস্টর Q1 অন হয়ে গেল তখন কি হবে, তখন আমার এখানে যে ক্যাপাসিটরটা আছে সেই ক্যাপাসিটরটা অ্যাস্টেবলের মতনই RB2 এর থ্রু দিয়ে চার্জ হবে। ঠিক আছে, এই ক্যাপাসিটর কোন দিক দিয়ে চার্জ হবে, এটা প্লাস হবে, এটা মাইনাস হবে। তাহলে আগে ক্যাপাসিটর কততে ছিল, -9.3 ভোল্টে ছিল। এবার কি হবে, ক্যাপাসিটর আস্তে আস্তে চার্জে হবে কততে, ভিসিসি তে চার্জে হবে। ঠিক আছে, যে পয়েন্টে আমার ভোল্টেজটা 0.7 ভোল্ট হবে তখন কি হবে, এইখানে আমি কত পেলাম, 0.7 ভোল্ট পেলাম। এই 0.7 ভোল্টটা অটোমেটিক্যালি আমার কোথায় আসছে, এই ট্রানজিস্টরে আসছে। যখনই আমি এই ট্রানজিস্টরে আসবে তখন কি হবে, এই ট্রানজিস্টরটা অন হয়ে যাবে।
তাই তো? তাহলে আমি যাচ্ছি আবার ওটাতে, এখানে আমি কত পেলাম 0.7 ভোল্ট, এটা হয়ে গেল এখানে, তাহলে এটা হয়ে গেল অন, তাই এটা হয়ে গেল কি অফ, তাহলে এটা অফ মানে কি এটা ওপেন সার্কিট, এটা হয়ে গেল শর্ট সার্কিট, তাই তো? যখন এটা আবার শর্ট সার্কিট হয়ে গেল তখন কি দেখতে পাবো, তখন দেখো আবার এইখানে RC1 এর থ্রু দিয়ে ক্যাপাসিটরটা চার্জ হবে কততে, VCC তে হয়ে যাবে, আর এটা 0 ভোল্ট মানে এটা কত হয়ে গেল 0 ভোল্ট হয়ে গেল। তাহলে দেখো আগে কত ছিল 0 ছিল প্রথম স্টেপে, ট্রিগারিং পালস আমি যেই দিলাম এখানে ট্রিগারিং দিলাম, ও কততে চলে গেল VCC তে চলে গেল, দিয়ে কিছুক্ষণ পরে অটোমেটিক্যালি নিচে নেমে গেল উইদাউট এনি ট্রিগারিং পালস, ঠিক আছে? দেখি আবারও 0 তে চলে গেল। এই মোমেন্টে দেখো আমি যদি কোনো ট্রিগারিং পালস না দিই তাহলে কি এ অনই থাকবে, এখান দিয়ে চার্জ হয়ে থাকবে, ঠিক আছে? ভিসিসি ফুল চার্জ হয়ে বসে থাকবে, এই পয়েন্টে আমি ভিসিসি পাবো, এই পয়েন্টে কি পাবো অলওয়েজ 0 পাবো, তাহলে উইদাউট ট্রিগারিং কি হবে এটা অলওয়েজ 0, ঠিক আছে? আমি যে মোমেন্টে আবার একটা ট্রিগারিং পালস অ্যাপ্লাই করব, ধরো আমি এখানে ট্রিগারিং পালস দিলাম, তাহলে কি হবে, তাহলে এটা চলে যাবে আবার এখানে, বুঝে গেল তো? দিয়ে আবার কি হবে কিছুক্ষণ পরে ও আবার নিচে চলে আসবে, বোঝা গেল তো? তো এটা হচ্ছে মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরের কনসেপ্ট, বুঝতে পেরেছো? তো পরীক্ষাতে যদি এটা আসে তোমাদের, তাহলে তোমরা সার্কিট ডায়াগ্রামটা ড্র করবে, দিয়ে জাস্ট এক্সপ্লেন করবে, এনাফ, ঠিক আছে? এখানে দেখো আমার এই যে টাইম পিরিয়ডটা আছে অন টাইম কার উপর ডিপেন্ড করছে, এই টাইম পিরিয়ড ডিপেন্ড করছে RB2 আর C1 এর মধ্যে, ফর্মুলা কি হবে T = 0.69 ইন্টু RB2 ইন্টু RC1, ওকে? তাহলে কোশ্চেনে কি বলা ছিল, কোশ্চেন আমাকে বলেছিল যে ড্র দ্য সার্কিট ডায়াগ্রাম অফ মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর এন্ড এক্সপ্লেন ব্রিফলি ইটস অপারেশন। দেখো অলরেডি আমি তোমাদেরকে মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরের সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র করে দেখালাম, তার অপারেশনটা আমি 3টে স্টেপে তোমাদেরকে বোঝালাম, ঠিক আছে? তোমরা ওইভাবে কেস 1 কেস 2 কেস 3 করে করবে, ওকে? নাও দ্য নেক্সট কোশ্চেন, ড্র দ্য সার্কিট ডায়াগ্রাম অফ এ হার্টলি অসিলেটর, তাই তো? দেখো হার্টলি অসিলেটর আর কলপিট অসিলেটর তোমরা ভালো করে জানো যে দুটো একদম এক্স্যাক্টলি আইডেন্টিক্যাল দেখতে, শুধুমাত্র ক্যাপাসিটর আর ইন্ডাক্টর জায়গাটা অন্য হয়, ওকে? তাহলে আমি সার্কিটটা ড্র করছি। হার্টলি আর কলপিট অসিলেটরে যে বিটার যে নেটওয়ার্কটা থাকে সেটা আমাকে ফেজ শিফট কত দেয় 180 ডিগ্রি দেয়, তার মানে কি আমাকে এখানে ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার তৈরি করতে হবে, ওকে? মাইনাস প্লাস দিলাম এখানে, আমি প্লাসটা এখানে চলে যাবে, তাই ফিডব্যাকটা আমার এখান থেকে আসবে। আমার কি চেয়েছে হার্টলে, হার্টলে মানে কি দেখো কি করে মনে রাখবে, অনেকে মনে রাখতে অসুবিধা হয় যে হার্টলে মানে ক্যাপাসিটর না হার্টলে মানে ইন্ডাক্টর, মাথায় রাখবে হার্টলে স্টার্ট কর দিয়ে কি দিয়ে হচ্ছে এইচ, তাই তো? এইচ দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে মানে কি এইচ মিনস হেনরি, তাই তো? এটা কি আমার ইন্ডাক্টরের ইউনিট, তাই তো? আর কলপিট কি দিয়ে শুরু হয় সি দিয়ে, সি মানে কি কলপিট অসিলেটর, সি হচ্ছে কি ক্যাপাসিটর, তারপর তোমরা বুঝতে পারছো সি মানে ক্যাপাসিটরকে রিপ্রেজেন্ট করছে, এইচ মানে ইন্ডাক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করছে, তাই তো? হার্টলি অসিলেটর তার কি হবে দুটো আমার ইন্ডাক্টর থাকবে, একটা আমার ক্যাপাসিটর থাকবে, বোঝা গেল? তো এটা হচ্ছে কি আমার এল, এটা এল, আর এটা আমার হচ্ছে সি, এটা R2, এটা হচ্ছে আমার R1, আর এই ফিডব্যাকটা কোথা থেকে যাবে এখান থেকে, ওকে? তো এই সার্কিটটা হচ্ছে হার্টলি অসিলেটরে। এবার ধরো পরীক্ষাতে আসতেই পারে না কলপিট, ধরো এবার 2021 এসছে আমাদের এটা হার্টলে, ধরো বলে দিল 22 যে কলপিট করো, তখন কি করব দেখে নাও, কলপিটের জন্য কি করব, তাহলে কোশ্চেন আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখানে, তো দিস ওয়ান উইল বি নাও কলপিট অসিলেটর, ওকে? তাহলে কি চেঞ্জ করতে হবে আমাকে, জাস্ট এই জায়গাটা ফিডব্যাক নেটওয়ার্কটা চেঞ্জ করতে হবে, এইটা হয়ে যাবে ইন্ডাক্টর আর এইটা হয়ে যাবে ক্যাপাসিটর, ওকে? এটা C1 C2 দিতে পারো, এটা এল, এটাকে L1 L2 লিখতে পারো, ওকে? বাদ বাকি সার্কিটটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেম, বোঝা গেল? নাও নেক্সট কোশ্চেন, draw the circuit diagram of a wind bridge oscillator, prove that the gain of the amplifier used in the wind bridge oscillator must be greater than 3। দেখ অলরেডি আমি এই কোশ্চেনটা এখানে তোদেরকে করালাম, তাই তো? বাই দ্য ওয়ে একটা রিকোয়েস্ট, বাড়িতে এটা কিন্তু নিজের হাতে সলভ করবি, তার কারণ হচ্ছে সলভ না করিস পরীক্ষাতে কিন্তু স্টেপ জাম্পটা করলে কেটে দেবে, আর যদি না করতে পারিস আমি ডেসক্রিপশন বক্সে উইন্ড ব্রিজের
উইন ব্রিজ অসিলেটরের লিঙ্ক দিয়ে দেবো ভিডিও, সেখানে ক্যালকুলেশন অলরেডি করেছি ক্লাসের মধ্যে। আমি ক্লাসে যেহেতু করেছি ক্যালকুলেশনটা, তাই আমি এখানে আরেকবার ক্যালকুলেশনটা করলাম না। ওকে, তাহলে তুই দেখ 2022-এও এসেছিল ফার্স্ট কোশ্চেন, 2023-এও এসেছিল উইন ব্রিজ অসিলেটর। ওকে, আবার দেখ 2021-এও কিন্তু আমরা এই কোশ্চেনটা পেলাম, 2021-এও কিন্তু সেম কোশ্চেনটা এসছে। তার মানে কি উইন ব্রিজ অসিলেটর থেকে একটা কোশ্চেন পাক্কা আসবে, ঠিক আছে, ধরে রাখবি এটা। ওকে, বাড়িতে গিয়ে ট্রাই করবি। এটা লিখছি আমি, সেম অ্যাজ 2022, এক্স্যাক্টলি কোশ্চেন কপি করে দিয়েছিল। ওকে, নাও দ্য নেক্সট ওয়ান, draw the diagram of a astable multivibrator using the transistor and explain the principle of action showing collector voltage waveform. এক্স্যাক্টলি জিনিস আমি অলরেডি তোকে শো করলাম। কি লিখবো, সেম অ্যাজ 2023। বোঝা গেল তো? দেখ কোশ্চেন সিইউতে রিপিট হয়, এই জন্য তোদেরকে আমি বলেছি যে অলওয়েজ প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ করে যা, 50-এ 50 অ্যান্সার করতে পারবি। বোঝা গেল? এই কোশ্চেনটা আসলে যদি ভালো করে বুঝতে না পারিস, আই বাটনে দেওয়া আছে, ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আমার ওই ভিডিওটাকে দেখে নিস তোরা। এক্সপ্লেন বার্কহাউসেন ক্রাইটেরিয়া, এটাও দেখ এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাজ 2023। ওকে, সো দ্যাটস অল। তো নতুন যে সিলেবাসটা আছে, নতুন সিলেবাসে এই কটা কোশ্চেন এসেছিল, ঠিক আছে, তো এই কোশ্চেনগুলো তোদেরকে আমি অলরেডি সলভ করে দিলাম। ওকে, তো আশা করি এখান থেকে কোশ্চেন যদি আসে তোরা সেই কোশ্চেনটা পারবি। আর তোরা বুঝতে পারলি কি ইম্পর্টেন্ট, বার্কহাউসেন ক্রাইটেরিয়া ইম্পর্টেন্ট, উইন ব্রিজ অসিলেটরটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। কলপিট হাঁটলে আমি দিয়ে দিয়েছি। আর কোশ্চেন কেমন আসছে, কোথাও কোশ্চেন দিচ্ছে নাকি বড় করে ডেরিভেশন করো, ঠিক আছে। কোশ্চেন কি আসছে, সাপোজ অ্যাম্পলিফায়ার হলে এটা কত হচ্ছে, কার জন্য, উইন ব্রিজের জন্য। এবার তারপরে বলছে কি, তারপর কি বলছে, ফেজ শিফটের জন্য আমার এখানে আলটিমেটলি গেইনটা কত হবে। তার মানে কি প্রত্যেকটার মাথায় রাখবি যে এ বিটা কত হয়। উইন ব্রিজের ক্ষেত্রে কি হয়, বিটা হয় 1/3, এ হয় 3। ওকে, আমার ফেজ শিফটের জন্য কি আসছে, বিটা হয় 1/29, এ হচ্ছে কত, তাই 29। ওকে, এরকম করে তোরা কলপিট হাঁটলে সবকটা কিন্তু তোরা বাড়িতে করে দেখে যাবি, তাহলে হবে। বাকি কিন্তু কঠিন কোশ্চেন কিছু আসে না। আর মাল্টিভাইব্রেটর থেকে যদি মাল্টিভাইব্রেটর থেকে আমি যে ভিডিওগুলো দিচ্ছি খুব বড় নয়, একটু দেখে নিবি তাহলে হবে। বা এখানে তুমি করেই দিলাম, এখানে দেখ মনস্টেবল অ্যাস্টেবল চলে এসেছিল, ঠিক আছে। বাই দ্য ওয়ে মনস্টেবল আর অ্যাস্টেবল অলরেডি চলে এসছে, তো এবার পরীক্ষাতে কিন্তু বাইস্টেবলটা আসার 100% চান্স আছে, ঠিক আছে। তো বাইস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরটা খুব ভালো করে এবার দেখে যাবি, ঠিক আছে। Thanks for your time. Please do share this concept with your friends. And if you like this video, please press the like button. It really means a lot for me. Bye bye.